So, um, a very good afternoon to you all. It gives me great pleasure to welcome you all to this one-day national level webinar on harnessing quantum weirdness towards new age technologies, organized by the Department of Physics, Sushil College, in collaboration with the Department of Central Library, Sushil College. Now, crossing over to the world of quantum physics is much like when some fictional character encounters a world where normal rules and laws fail to explain what's happening. Just like Alice tiptoeing through the looking glass and entering into Wonderland, probably. And it is when the laws of classical physics fail to explain phenomena that we say that quantum weirdness is in action. The mysteries of the universe, especially the quantum realm, is a very weird place about which our speakers for today will enlighten us. And so, without further delay, I would like to ask our respected principal sir to please inaugurate the webinar with a welcome address. Sir, over to you, please. Thank you, Purvita. Welcome, sir. Before going to give the inaugural address, I would like to inform you that today is the 201st birthday of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, an Indian educator and great social reformer. My pranam to this great personality. On behalf of Sushil College community, I welcome Dr. Aditi Sende, Professor, Harish Chandra Research Institute, Allahabad, Dr. Guruprasad Kaur, Associate Professor, Indian Statistical Institute, and Dr. Sheela Deetto Mal, Postdoctoral Fellow, Harish Chandra Research Institute, Allahabad, in this webinar. I also welcome faculties of various universities and colleges, researchers, and students of various institutions who are attending this national webinar, Harnessing Quantum Weirdness Towards New Age Technology. I also welcome faculties of our college, the non-teaching staff, and students of our college who are attending this webinar. One information I would like to share everybody that science stream in our college is very young, particularly physics and chemistry. We have started physics and chemistry honors only in 2017. In spite of this, the teachers of science stream are trying hard to make their departments at par with the departments of good colleges of West Bengal. There is shortage of teachers, laboratory infrastructures, books, etc., etc. But we are trying our level best to provide these facilities to the students so that they will never feel inferior. We have organized seminars in physics, chemistry, mathematics, like other departments of arts and commerce in our college. I must appreciate the initiative taken by Dr. Amit Trivedi, head of the Department of Physics, and other teachers of his department. Amit is not only running his department nicely, but also helping me as well as other departments by giving his technical knowledge, particularly in this pandemic situation when we are very much dependent on online mode of work. I am not a person of physical science, and naturally I am unable to give any speech on this topic of this webinar. As per Amit's version, this topic is very appropriate for recent time. I hope the participants will enjoy and enrich themselves from the discussion of the eminent speakers. We are grateful to the speakers for giving their valuable time to us. Once again, I am thanking you all and enjoy the seminar. Thank you. Over to Purvita. Thank you, sir, very much for your lovely and warm welcome address. I would now like to request the convener of the webinar, the head of the Department of Physics of our college, Dr. Amit Trivedi, to say a few words about the webinar, please. Thank you, Purvita. A very good afternoon to our distinguished speakers, guests, our principal sir, my colleagues, and all the participants. I welcome you all to the national webinar on harnessing quantum weirdness towards new age technologies, organized jointly by the Department of Physics and the Central Library of Sushil College.
Before we begin with our lecture sessions, I would like to thank our speakers, Aditi, Guruprasad, and Shiladitya, for taking their precious time out and making to the event. It is such a privilege and honor to have them as resource persons on the topic of quantum technologies. I would like to thank our principal, Sir Dr. Manos Kumar Adhikari, for his approval and constant support for organizing the webinar. I would like to express my gratitude towards everyone who has been sincerely contributing towards the planning and execution of the event. I'm looking forward to very rich presentations and discussions on the topic of the webinar, which is both intuitively intriguing and technologically happening and vibrant. I'd like to request all the participants to please abide by the general rules for participation in a virtual meeting like this for the smooth running of it. With this, I welcome you all again. Thank you. Over to Purvita. Thank you, Dr. Trivedi, for your kind words and and also a thank you for taking the initiative to organize this interesting webinar. I would now like to request the librarian of our central library, Mr. Oshim Kumar Paul, to say a few words, please. Yes. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes. Good afternoon, everyone. Thank you to each and everyone for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time. We are proud to be able to host this webinar today here at this wonderful place of with all of you. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously help us make this event come together and to become a success. I also want to convey my thanks to our respected principal sir, Dr. Adhikari, for his support, and Dr. Trivedi, the convener of this webinar, and the college authority as well. We could not have done it without you. Well, I don't take too much time, so hope that you will enjoy this webinar. So on the behalf of our college, a very warm welcome to each and everyone. Once again, thank you. Over to Thank you, Purvita. Mr. Paul, for your kind words again and for welcoming us all. With this, we come to the end of the inaugural session, and we shall now start the first technical session. But before proceeding, I would like to state some basic instructions for all the participants, please, which they all probably know by now, having attended numerous webinars during this lockdown period. But still, I would like to reiterate some basic rules. All participants are sincerely requested to please keep their mics muted and their videos turned off while the speakers are speaking so that it is convenient for all of us to listen to everything. And please refrain, please do not write anything in the chat box like self-introductory messages or welcome messages in the chat box, as it is strictly to be used for posting questions for the interactive session. And I sincerely hope all participants will cooperate with us so that the webinar is conducted smoothly. Now, before starting with the first technical session, I would like to introduce our first speaker for today. Our first speaker today is Dr. Aditi De. She is an Indian scientist and an associate professor in quantum information and computation at the Harishchandra Research Institute, Allahabad. She is also a recipient of the Shranti Swaroop Bhatnagar Prize for Science and Technology, awarded to her in 2018 by the Council of Scientific and Industrial Research for her contributions to physical sciences. And if I'm not wrong, it's probably this day 2 years back that you were awarded this award actually. So big congratulations to you, madam. In fact, she is the first female physicist to be given this honor. Today, she will be speaking on quantum technologies. Welcome, madam. Over to you now. Okay, thank you very much, Purvita, and thank you very much for the nice introduction. And I really sincerely thank Amit for organizing this meeting and also inviting me. It's true that if I would have been there, it will be much more
probably interesting for me as well as for others because we can interact. But I hope that we will get a chance to do that in person someday in near future. So I also thank all the people who have taken this initiative, and so all the college authority, and good afternoon to everyone who are participating. Okay, so I am audible, right? Yes, ma'am. Yes, yes. Yeah. You are audible. So I go to now presentation mode. So my screen is visible. If not, or if any interruption of the visibility or audibility, please interrupt me. Okay, so I will be talking about technologies. Rather, I will be talking about quantum technologies, and I will try to convince you in next 1 hour that what are the why we should build quantum technologies. So the probably in these COVID situations, 2 technologies that we really encounter and that we find it very useful. One is computer, another is probably communication devices that we use every day. And these 2 devices help us to prepare lecture, to interact with people, to get in touch with our friends, relatives. And of course, this webinar will, I mean, it is not possible to arrange the webinar if we don't have a good communication devices. So there are broadly communication devices can be classified into 2 categories. One is communication without security. That means there is no lock and key system in these communication devices. I will explain this in detail in later part of my talk. And then there are also another kind of communication devices where there is a security issue, and this is known as cryptography protocol. And there usually the information is locked, and only the lock can be opened by a certain key, and that key is shared between specific people. So now, as I said, that both computer and communication devices that we are using now are very good. I mean, they are very useful. They serve our purposes, but we want to build quantum version of them. And probably I will try to address that why we want to build this quantum version of these technologies. So first I will talk about computer. Rather, I will talk about quantum computer. And again, I want to tell you that why we want to build a quantum computer. So the computers that nowadays we are using, the desktop, laptops, these computers I call classical computers because they follow the rules of classical information theory, classical electrodynamics, classical mechanics. So as we know that they're useful in different sectors in our life, whether it is in the education field, it's business, in hospitals, to keep data, in government offices, to buy train tickets, flight tickets, everything. So marketing. It's also important now, probably in these COVID situations, we realize that in case of banking, also these are very useful. We know these classical computers are used to write documents, to use internet, to send emails, to keep data, and so on. At the same time, classical computers also solve certain mathematical problems. For example, probably many of you have written computer in our normal computer, this some algorithm to solve certain mathematical problem. So in this classical computer, the basic unit is bit. So one of the 0 and 1. So typically in classical computer, you usually give an input, which actually can be transferred into bits.
Then there are some logic gates operations that has to be performed, and then finally you get the output of the state, which which again gives some in terms of bits, and then you can translate it to in your own language. Now, the first problem that I am going to address is the following. So, suppose I give you a number and you have to tell me whether the number is prime or not. I call this problem as prime identification problem. So, I mean, even in school, I think class 1 or something, or 2 maybe, we learn what are the prime numbers, and say up to 100 here I mark it with circle. Now, if you are more enthusiastic student, even in schools, you learn what are the prime numbers up to 1000. So now if I go on increasing, so if I give you a 10-digit number, like here, and I ask you whether this number is prime or not. Now, I actually typed randomly these numbers. Only thing I took care is that the last digit is odd number, so it's 3. So it's not at least divisible by 2. So clearly you cannot tell me whether, I mean, very easily it's not possible to find whether it's a prime number or not. You have to check one by one. But it is not, you can find very easily because it's divisible by 7. It also has other factors, of course. Now the question that we are going to ask, not like 10-digit, but I want to ask that if I give you say 100-digit number, or in other words, n-digit number, n can be arbitrary, it can be 100, it can be 1000. So I want to write a program which can solve this n-digit number in a reasonable time. Now, this looks a very simple problem, and you may think that it is, of course, it's possible because, you know, we learn prime numbers from our school time, and so it is possible. But it is not so easy. Actually, in 2002, the 3 Kanpur IIT scientists, they found algorithm by which they can solve this problem in a reasonable time. Now, if I talk about technically, then it is, that means they propose an algorithm which can solve this problem with polynomial time deterministically. That's also an important component. So, so polynomial time, you know what is polynomial. So if you have an n-digit number, then it should solve it with the order of n to the power some alpha. So 2 or 1 or something. So this was done, and this is these 3 people, I mean, during this 2002, and so this first problem is solved. It's a good news that you can write a program in our normal computer in desktop. Actually, you can search in Google, particularly how to write the algorithm of finding these prime factors, and you can find it's a very small program actually can solve this problem. Now the second problem that I'm going to address is the factorization problem. So now I will give you an integer and you have to tell me what are the prime factors of it. So for example, if we know even in the school, if I give you 45, then you know these are the prime numbers which actually factors of 45, so 5 and 2 3s. If I go to 72, all are 2-digit numbers here, you know, and you know what are the prime factors of that. Now again, I give you a higher digit number. That means here you see this is an 8-digit number. Okay, so this time I want to know all the prime factors. So this is clearly visible that this is an even number, the last digit, and so it is. There is a 2 is one of the prime factor. But if you do it, then you will find that it's true that there are actually 12 2s are the prime factors, but there are also 17 which are also factors of this 8-digit number. So when you talk about 8, now you can make it 10, 12, 100-digit number. And whether I can write a program, an efficient algorithm,
which can tells me that what are the prime factors of an integer. And it again looks quite simple, but as you see that already finding factors like 17 is difficult, but if it is 117, then it will be more difficult, and so on. So you can find that if I make it actually 120 digits number, then, and I use all the powerful machines in the world, and something like 1600 powerful machines, computers, to solve any arbitrary 120 digit integer, and I want to find out the prime factors, then it may take 8 months. Now, if I make 120 to 240 or 250, and a similar number of powerful computers I use, then all the known algorithms that are available now, currently, that actually takes almost the age of the universe. So that's kind of bad news. So if I talk again technically, then to factor an n-digit number, current computers, current as powerful as you can make. So all the known algorithms in a computer takes exponentially n steps. Now this is a bit lie, because it's not really exponentially n steps, it's actually this, which usually again technically called sub-exponential. So till date, there is no efficient classical algorithm exists which can solve this prime factorization problem. On the other hand, in 1994, Peter Shor has shown that if we use quantum mechanics, then we can solve this prime factorization problem in a reasonable time. Again, this reasonable time means in polynomial time. So these prime factorization problems can be solved by using quantum mechanical postulates in a reasonable time. Now the main, there are other algorithms also which has been used, which has been proposed, and where also it was shown that if one uses quantum mechanics, then the task can be successfully done by using reduced number of states compared to a classical computer. I know that, this is, I'm not going to discuss about quantum mechanics, but the main advantage that we get by using quantum mechanical laws, as you know, this quantum physics, they describe microscopic particles, so where we talk about atomic or subatomic levels. And it was formulated around 1900, probably the quantum mechanics that we learn now in colleges, which are more or less the modern quantum mechanics that's formulated in 1920 by several scientists. Here I only name some of them, and the et al. Is extremely important because there are many important scientists, including experimentalists. They help to shape this quantum physics. Now, this is probably one of the conference, which was, famous conference where the quantum mechanics, during the period where quantum mechanics actually was formulated, and most of the people who are during that time helped to formulate quantum physics are present here. Now, associated to any situations in a physical system in quantum mechanics, we usually have a vectors in a linear space where an angle is defined. A linear space in which an angle is defined is called a Hilbert space. And if we want to describe the spin of an electron, for example, then we require two-dimensional complex Hilbert space. Now, okay, in my talk, I will not talk about Hilbert space or anything, but just this is for our information. So as I said, in classical computer, the basic unit is bit, which is one of the 0 or 1. On the other hand, if we want to build a quantum computer, the basic unit will be quantum bit, which in short called qubit. And what is qubit? Qubit is an arbitrary
is an arbitrary two-dimensional quantum state. So which actually, if I use spin degrees of freedom, that mathematically it looks like that, where alpha, beta are the complex number. And if you look, one can give an analogy with a sphere that if we think about the surface of the sphere, they represent qubits because they represent the two-dimensional, all the quantum states in two-dimensional space. And here the poles are denoted by up and down spin. These are, I talk about spin degrees of freedom here. Now, the success of Shor's algorithm actually depends on the principle which are important in quantum mechanics, is called superposition principle. So we all know about the Schrodinger's cat's paradox. So of course we see in our real life cat can be alive as well as cat can be dead. But quantum mechanics tells us that cat can also be in this state, which is alive plus dead. I will not go into detail, but I think Shiladitya will be talking about superposition principle in details. So as I said, the success of Shor's algorithm is depends on, of course, on quantum mechanical principles. And if we go further, then actually it's based on superposition principle in quantum mechanics. Now the question is that quantum computer is just theoretical predictions that quantum mechanics help us to do or to perform certain mathematical problem in more efficient time. This is not true. This can be achieved experimentally. So there are several small-scale quantum computer has been built over the time. So if we look at the roadmap, which was prepared by European Union, in which they call quantum technologies timeline, where they said that they already have prepared atomic quantum clock, but they probably want to prepare quantum internet and finally quantum universal quantum computer around 2035. There are several computer companies that we know nowadays, like Google, IBM, Microsoft, Intel, and many startup companies. They are trying hard to build a quantum computer, and they are successful in a sense that they are able to build a small-scale quantum computer, which actually consists of around 72 qubits, so less than 100 qubits. If you are interested, you can look in, you can Google it with quantum computer. You can find it several websites where you can get the update of about quantum computer. Here I want to mention one thing. This is actually these two slides now I will show is motivated from a talk by Sohini Ghosh. She is a scientist in Canada, but a good friend of mine. So if we build a good lantern or a good candle, okay, whatever material we use, this doesn't lead to a electric bulb or LED bulb. As we know that this technology, that is building a lantern or a candle, is something different than the technology that we use when we want to build a bulb. Similarly, making a good computer doesn't lead to a quantum computer, because the computer that we nowadays use actually based on the principles which are different than the one that we want to build. So this is built based on the principle of classical electrodynamics or classical information theory. On the other hand, the quantum version of it, that is quantum computer, will be built in the principle, based on the principle of quantum mechanics. So I have already said some things which probably at least gives you a flavor that why we want to build a quantum computer. I will come back to this implications of these problems in the later part of my talk. So now I move to communication devices. So as I said, that communication devices can be broadly classified into two categories.
communication without security and secure communication. So first I talk about communication without security. So as I said also that we all know the importance of communication devices, and particularly during this 6 months of lockdown, we realize the importance of communication devices. And this can be a kind of evolution of communication devices. I think I am from this era where we use typewriter to type documents, this land phone to connect, and use post office to send messages to, or to get messages from our relatives, from our friends. But now probably nobody writes letter, but we use email to contact or via mobile. So this is probably the situation in 2020. So in any communication protocol, at least involve two parties, which I call Alice and Bob. And they are situated in two distant locations. So for example, Alice can be in Kolkata and Bob can be in Allahabad. So they are not together. And Alice is the sender and Bob is the receiver. It can be Alia or Barun as well. So this can be a celebrity when they are communicating between kings or in normal people that we nowadays use. So Alice wants to send some information to Bob. This is the task, or this is the aim of any communication protocol. Now, in my case, the informations can be either classical or quantum. Classical means the information that Alice wants to send to Bob can be written in terms of bits. On the other hand, when Alice wants to send some quantum information or quantum state to Bob, then this quantum state can also be a qubit, for example, or any other arbitrary quantum state. So this is the task that we want to address. Now we want to see that suppose the aim is to send classical information from Alice to Bob, or aim is to send qubit from Alice to Bob, whether quantum mechanical systems or quantum mechanics help or not. This is a question that we are going to address now. So first I will talk about quantum state transfer. It is known as quantum teleportation, introduced by 6 people in 1993. So as I said, Alice wants to send an arbitrary qubit, that means 2-dimensional quantum state, to Bob. Now, as I also have told you that an arbitrary 2-dimensional quantum state actually lies in the surface of the sphere, you can think of in this way. Then to encode this arbitrary quantum state, you require infinite amount of classical communication. And so if we have a classical device, then we require infinite amount of classical communication. Now the question that I want to ask, what about quantum device? So Alice has some arbitrary quantum state, which I denoted by in, and Alice wants to send this to Bob. This is the task. Now, of course, if it is suppose it is a spin of a particle, then what we can do? So we can put it in a box and send it to Bob. Of course, there is a question of decoherence, but suppose I talk about ideal situation, then Alice can put that particle, quantum particle, in a box and send it. That is one possibility, but this is not allowed. So what Alice can do? So what Alice will do, Alice and Bob prepares a bridge between them. And this bridge actually is called, looks like that. I will come to the properties of the bridge later on. But suppose there is a bridge between Alice and Bob, and Alice wants to send this input state to Bob. What Alice can do? The first step that Alice can do is that Alice can perform a measurement on the particle that she poses, or the bridge of one portion of the bridge of a particle, and another is the input state.
After measurement, actually the bridge will be between in and A. This will not be really in, but okay. And then Alice sends her measurement result to Bob. How she can send? She can just call over phone, and one can show that this will be 2 bits of classical communication from Alice to Bob. Finally, Bob performs certain quantum mechanical operations. It's actually a unitary operation. Then the state that Alice wants to set, this input, will be with Bob. So this is the protocol. And so what we see, that if we have a classical device, then to send an arbitrary quantum state, Alice requires infinite amount of classical communication to encode it. On the other hand, if Alice and Bob a priori share a quantum state, then Alice only requires 2 bits of classical communication. Now, these are all ideal situations that I am talking. There is much more complicated situation, whether the state, how the state looks like, what are the input states and so on, that I am not going to address. So this is again a happy situation. We see the importance of building quantum communication device in this way. And this is the teleportation protocol introduced by these 6 people. Now, the way I have presented, probably it looks like a magic, but it's not. It is actually, the ingredient is quantum mechanics. And as I have said, the properties of the bridge ensures this, the task to happen or to occur successfully. And this properties of the bridge is known as the entanglement, which is the key ingredient to do this task, or to do teleportation, to perform teleportation. If you're interested to know more about theory of entanglement, you look at a very nice review article by Flor Horowitz. There are also other review papers. One was this lectures on quantum informations, where also we have written some chapter on theory of entanglement. Now let's quickly define what is entanglement. So again, we have 2 parties who are situated in 2 distant locations, Alice and Bob. And suppose the small complex, these are all x, y's are complex numbers. Now, capital letters are with Bob and small letters are with Alice. And as you see, that this expressions can be factorized, because this is Alice's part, which is the pink part, and this is the Bob part. And these are the unentangled states. And similarly, if I write a bigger expression, this expression can also be factorized, like the pink portions into the black portions, which are, this part is with Alice, the pink is with Alice, and the black is with Bob. Again, these are the factored. These can be factored, and so they are the unentangled states. And if the bridge are written in this way, then they are not useful for teleportation, for example. On the other hand, if quantum mechanical state, or if the numbers can be written like that, which cannot be factorized, then they are called the entangled state. Now, this simple algebra, when applied to certain vectors or the elements of the Hilbert space, leads to a non-factorizable vectors or non-factorizable elements of the Hilbert space. Then they are called the entangled states. Now, if I really want to use a quantum mechanical way to write, so useless states is such that if Alice prepares this state and Bob prepares this quantum mechanical state, useless states looks like that. And if I use spin degrees of freedom, then examples of an useless or unentangled states are this. On the other hand, Alice and Bob will not be able to prepare certain states when they are situated in 2 distant locations. And these states are called the entangled states. And typically there is a source which produces an entangled state, send one particle to Alice, another particle to Bob, and so that
Alice and Bob share an entangled state. So this is a possible way to create an entangled state, or to create a bridge between Alice and Bob that I have told you. Now, after this situations, probably the next step is to build a network. That means when everybody is connected to everybody with some way, like now by using mobile phones. So if we have a mobile phone number, then we can connect to anyone whose number is known to us. So in this respect, actually, the question that arises, how to share entanglement over a large distance, due to the fact that the quantum particle decohere very quickly. So it's one of the recent challenge. So recently, some of us in our group has addressed this question. So how to make a bridge between pre-decided nodes in an arbitrary lattice. So it can be a one-dimensional lattice or the two-dimensional lattice, which we call a one-dimensional or two-dimensional quantum network. And here we want to create an entangled states between a few pre-decided nodes. And we have given or we have proposed a protocol in this respect. Now, there are other also papers where we address these questions, how to build a quantum communication network in, but they are theoretical proposals we have. Now, again, the question is whether it is only a theory or is there any experimental progress? Now, here I should mention that actually quantum communication protocol has been very successfully implemented in several physical systems. Some of them I will tell you now. Suppose I use photons. So I use polarization degrees of freedom of photon. Then there are two types of polarizations. Probably you have learned this in your quantum mechanics class. One is a right-handed polarization and another is left-handed circular polarization. They are the ideal candidate for a quantum bit or the qubit. And using that, it was actually teleportation was implemented few years back over two islands, which is one is La Palma and Tenerife, and this was 143 kilometers away. And this was a 143 kilometer teleportation. And so they, as I said, that to perform this teleportation experiment, they have to make this quantum bridge, that means this entangled state between these two islands. And so they are able to prepare an entangled state over 143 kilometers. This was the scenario till 2016-17. So these are the two cities, for example, Allahabad and Varanasi. And so we understand from this experiment that quantum teleportation or quantum communications can be performed over these two cities. Then there is a breakthrough in 2017 where the previous experiment was done by a group of Anton Zeilinger in Vienna. And then this is a recent experiment where by PAN, the Chinese group, where they are able to create an entangled states over 1200 kilometers. Again, using photons, polarization degrees of freedom. They get help from satellite and they are able to create this entangled states. They are able to perform some communication protocols over this distance. So this is fun. And so what we understand in 2020, if we want to build a quantum bridge between, say, Kolkata and Guwahati, which is around 1000 kilometers, so it is possible. Although still, Kolkata to Mumbai is a bit far, and that bridge people are trying, and probably it will be possible in near future. Now, there are, apart from photons, there are other systems in which also communication as well as computation can be done. So one of the potential candidate is ion trap. So if you have an ion, then there are internal levels of ion can serve as a qubit. If you're interested, there are very nice review article on this systems by these people.
And I think in this respect, one benchmarking, I mean, they said that benchmarking 11 qubit quantum computer, they reported. And this is Christoph Munro's group, where they are able to create by using ion chain 11 qubit fully connected quantum computer, where they perform a single qubit gate with a very high fidelity, like 99.5% and 2 qubit fidelity. So the some gate fidelity is around 97%. So this is a very nice experiment that is recently reported. There are other potential candidates in which quantum computer or quantum communication devices can be built. So one candidate is ultra-cold atoms in optical lattices, nuclear magnetic resonance, semiconductor devices, as finally superconducting qubits. So as I have already told, there is a small scale quantum computer that has been built. They are all built in superconducting qubits. So many of you know there is a 5 qubit superconducting quantum computer exists in the cloud, where you can perform some small quantum information processing tasks. But in this respect, so superconductor qubits are useful for building quantum computer that probably nowadays people believe. And but recently there is actually last week there is an experiment again by Pan's group that I have shown this polarization degrees of freedom, this satellite-based quantum communication. So they actually demonstrated a superconducting quantum processor based on some quantum many-body system, and they said that this can be used to perform quantum teleportations in superconducting qubit circuit, and they have shown that that experiment, and that's a very nice paper in last week in Archive. So as you see, probably this is an important question, finding a physical system. Physical means finding quantum mechanical systems which can be realized in laboratories by using, say, ion trap, by using photons or superconducting qubits and so on, where quantum computer can be built. Or the finding physical systems where quantum communications can be efficiently realized are also another important question. And as I said, that to build quantum communication and to do certain quantum computation tasks like one-way quantum computer, we know that the entangled state is a useful resource. So finding systems on which entangled states can be found or highly entangled states can be prepared or can be manipulated are an important question in this area of research. And we have done some work in recent time in our group. I am not going to discuss them. I'm just telling, because if you're interested, you can look on this work. There are also review articles where this question has been addressed, that finding physical system, realizable systems where quantum computer or communication devices can be built. So I have some time, I guess. I come to the last part where I will talk about secure communication. So I will try to tell you why it is interesting to build quantum cryptographic devices. So when we talk about secure communications, here quantum information transfer by using quantum mechanical laws are always secure. So when we talk about secure quantum secure communications, we talk that how to send or how to transfer classical information securely via quantum states. Now, in secure communication also we have two parties which are sender and the receiver, like the previous one that I have described. So it's Alice and Bob, and Alice is the sender and Bob is the receiver. But here there is an eavesdropper. So there is a third party. So Alice wants to send some information to Bob in such a way that third party cannot gather information that Alice is sending. So, and on the other hand, eavesdropper aim is to gather as much information as possible that Alice is sending towards Bob. So this can be a sender-receiver eavesdropper scenario in 2020.
Now, again, in this COVID situations, we understand the usefulness of secure communication. Say when we transfer money via internet banking, or we buy certain things over by using using our debit card in internet, all there we require secure communication, because we want that the password and login are only be known to us and the bank or the website by which we are buying certain things. But we of course don't want that the other users also come to know our passwords. And as you know, this is extremely important for national security. So that is of course understood even in our ancient time. Say World War II, it was used, this cryptographic scheme. Now, we know that whenever we are doing internet banking, they are quite secure because we are able to transfer our money quite safely. Of course, we know that there are frauds. We have to be careful, but still we know that they serve our purpose. But the point, then why we want to build quantum cryptography? So the reason is the following. All the classical cryptography that we are using now, the security of this classical cryptography is based on the belief that some mathematical problems cannot be solved in classical computer or in desktop or laptop in polynomial time. So one of the examples that I have given to you, like prime factorization problem, that if we give an integer, you will not be able to find prime factors of it in a reasonable time. And based on these mathematical problems, the security of classical cryptography is designed. So all these are secure due to this fact. Now the entire things change due to the discovery of Peter Shor, because Peter Shor shown that these mathematical problems can be solved if we use quantum mechanics. So if you build a quantum computer, then all these current crypto systems will be insecure. So what is the way out? Now again, the way out can be found by using quantum mechanics. That means one can design now cryptography protocol whose security will be based on the validity of quantum mechanics. And then even there exists a quantum computer. Even when we build a quantum computer, this quantum cryptographic systems will still remain secure. So the initial protocols were by Bennett and Prashad in 1984, and also a bit later by Arthur Eckert in 1991. So as I said, to generate quantum key, Alice sends a sequence of randomly generated quantum states to a receiver. And the interesting point is here that if an eavesdropper wants to gather information about the key, then the laws of quantum mechanics tells us that eavesdropper cannot do this without disturbing the state. And if eavesdropper disturb the state, that means Alice and Bob will be able to understand that there is someone in their line, and so they will discuss the protocol. And this presence of eavesdropper can be detected due to no disturbing theorem or no cloning theorem, that whenever there is a disturbance, then this can be detected. I think you will hear this in the next talk about when we talk about no-go theorems. So these are the three people, Eckert, Prashad, and Bennett, and they have proposed this quantum key distribution protocol. In a conference, they were discussing three of them. Again, the question comes whether it is really a theory or we can have experiment. And quantum cryptographic machines are actually quite well developed. But I must say that quantum cryptography machines are well developed, but it is of it cannot be used, or it can be used for a demonstration purpose. But if we don't have a quantum computer, then really we don't need quantum cryptography, because the cryptographic systems that we use nowadays are secure.
So here the demonstration of quantum cryptography was done, for example, in Football World Cup in South Africa, where there is a project called Quantum Stadium Project, and they use quantum mechanical method to distribute secure encryption key between a stadium and the Joint Operations Center. They also use in Geneva elections to securely transfer certain information, and this was done in the group of Nicola Gisa. But there are several now companies that actually now sell quantum cryptographic machines, and so one can look in, one can Google it and can find, including some companies in India. Regarding this, we also work on some of the, recently we have addressed some of the questions which are important towards building security in quantum cryptography. For example, recently we proved complementary relations, which provides a bound on secret key rate on a quantum key distribution protocol. We also work in our group extensively on monogamy of quantum correlation measures. Monogamy, as it is in the name, so monogamy of quantum correlation tells us that if sender and receiver share an entangled state or a maximally entangled state, then eavesdropper cannot have any quantum correlations between sender and receiver. And if they have a non, or they have not that highly entangled state, then eavesdropper has correlation, but there is a trade-off. And that trade-off actually helps us to get a bound on security of quantum cryptography. And we know that in a device-independent quantum cryptographic scenario, entangled-based protocol is important, and so monogamy turns out to be an important issue. And if you are interested, you can check on a review article on monogamy of quantum correlations. This is a book chapter in the lectures on general quantum correlations and their applications. Recently, we have also found a no-go theorem called no masking theorem, where we show that masking of quantum information is in general not possible. And the important point is that this no masking theorem has applications on cryptographic scenario when there are several senders and receivers involved. So we can get a bound on that. So with this, I come to the end of my talk. So I hope that I am able to convey the message that we are going towards a new era. So quantum mechanics can revolutionize our computation and communication capabilities. These communication capabilities can be with and without security. So we know that the quantum cryptographic machines are already in market. Probably we are going towards quantum internet, where via quantum mechanics we will be able to connect each other. So this is quantum communication network will be probably shown to be implemented soon. And we hope to build a universal quantum computer in near future. So this is a group at Harishchandra Research Institute, the QIC group. Here are some members who have left, but some new members joined. So currently we have around 15 PhD students, 5 postdoctoral fellows, and 3 faculty members. So you will also hear Shiladitya's talk, although he is almost leaving, but and finally, thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, madam, for your lovely deliberation on quantum technologies and entanglement, building quantum bridges and all. It was indeed very enlightening. I would now ask the participants to put forward their questions, please, and I would request Miss Victoria Shormila Gomes to please read out the questions that have been put in the chat box for the interactive session. Should I stop sharing screen or? Okay, no, it's okay. Fine. All right, okay.
I cannot hear you. You are muted. You are muted. Okay, sorry. Thank you, ma'am, for such an insightful session. Ma'am, we have some questions in the chat box. May I ask them? Yeah, sure. Okay, thank you. The first question is from Ishika Das. And the question is quantum entanglement possible between two quantum particles? Yes, it is. I have shown you some experiment. I asked more than two particles. Oh, yes, it is possible. It is possible. There are experiments. So, as far as I know, up to today, the highest number of qubits which can be made entangled in experiments is by ion trap, which is around 16. Recently, there is 20, and but that is kind of every day it is increasing the number. So, so it is possible to entangle the multiple number of qubits, and even experimentally it was achieved. So by using photon, I think 10 or 12 qubits are also been entangled. Okay, ma'am. Thank you. Is it possible to unentangle any entangled particles? That's much easier, because that's the main trouble, right? Because the decoher only destroy the correlations, and so it's very easy. But there are other way also to unentangle particle, like performing measurement in one of the particle. If you forget the particle and look at the subsystems, then can also be unentangled. So there are many ways to unentangle particles. Thank you, ma'am. Okay. The next question is from Dipanjit Bose, and the question is, can quantum communication channel be ever built without the use of classical channel? Okay. Yes, Can you ma'am, repeat, I'm because it got repeating. disconnected a Can bit? quantum communication channel be ever built without the use of classical channel? Yeah, that is the thing. So the channel can be also, the entangled state can be used as a channel. So then it is nothing to do with a classical channel. But if you ask about the implementation, then there are two types of implementation possible by using photon. One is a free space, where the photons traveled in free space. Or there is a optical fiber-based implementations, where actually the optical fiber, what we use nowadays for classical communications, that can be used to transfer quantum particles. So that they are also possible. Okay, ma'am. Thank you. Another question is Ishika Das once again. And the question is it possible to unentangle any entangled particles? So that I have already answered, right? So I think Okay. I've answered her. Yeah. Yes. And one last question is there from Suraj Mandal. And the question is this Morse code? Sorry? Is this Morse code? Code. I don't understand the last word. Even the question is so brief. Is this Morse code? M-O-R-S-E. Oh, okay. Morse law. Okay. And the okay, person yeah. So that is I haven't addressed that question. So I think he is talking about Moore's laws, which tells us that every year how the electronic devices will be smaller and smaller. And this is also another aspect to build quantum computer, because once we make the smaller devices, we expect to have a quantum mechanical effects even in a smaller devices. And so there are issues. I mean, that's also true. I mean, but and I think now the people don't talk about Moore's law, but something else. So if I understand that was a question, then this is the answer. At least that. Thank you, ma'am, for such an excellent coverage of the topic. I would now request Purvita ma'am to kindly introduce our next speaker. Thank you, Victoria. Our next speaker today is Dr. Guruprasad Kaur, Associate Professor at the Indian Statistical Institute. He is considered one of the pioneers in quantum information, and he has to his credit a number of excellent seminal and high impact works internationally. He will be speaking on quantum no-go theorems turned into useful tasks
Welcome, sir. Over to you now. Shall I start? Yes, sir, please. Yes, sir. ডান দিকের কোনায় প্রেজেন্ট নাও আছে, ওটাকে ক্লিক করতে হবে। ওই টকটা কেটে গেছে আবার। কলেজ খুলছে না, কম্পিউটারটা গেছে। Can you see my slide? Yes, sir, it's visible. Yeah. So let me start. So first, let me thanks the organizer, especially Amit, to organize a important program in this pandemic situation. And the subject he has chosen is very important for the present day scientific culture. But I am not going to talk about any technical details of this quantum information processing task. Rather, I will try to tell how peculiarity of quantum mechanics can play a role in new type of quantum information processing. But let me ask you, can everyone speak? Can everyone understand Bengali? If I sometimes speak in Bengali, is it a problem? I don't think it's a problem. Everyone here almost. So maybe by English and Bengali I can mix and speak. Okay, sure. So quantum theory was born out of some revolutionary observations. So I'm not going to the actual history, of how quantum mechanics was developed from different observations. But one glaring thing is that we used to know light is wave, light has wave character, but at some point of time we saw that light has also particle nature. But more surprising thing came when we saw that microparticle, of course it has particle nature, but it has also wave nature. তার ফলে আমি যেটা বলতে চাইছি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনেকটা শুরু হয়েছে যে লাইট যাকে আমরা ওয়েভ হিসাবে চিনি তার একটা পার্টিকেল নেচার আছে, আবার পরে দেখা গেল যে মাইক্রো পার্টিকেল তার আবার একটা ওয়েভ নেচার আছে, এবং ডি বগলাই সেই যে ওয়েভ নেচার আছে পার্টিকেলের তার ওয়েভলেংথ কি হতে পারে তার একটা রিলেশন দিলেন এইচ কাট বাই মোমেন্টাম। এটা কিভাবে ম্যানিফেস্টেড হতে পারে? আমরা যদি একটা টু স্লিট এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবি পার্টিকেল নিয়ে, তো আমরা ভাবলাম যে এরকম একটা দুটো স্লিট আছে, সেখান দিয়ে কিছু একটা সোর্স থেকে স্যান্ডকে পাঠানো হচ্ছে, মানে স্যান্ড পড়ছে। তাহলে আমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারি যে দুটো
স্তূপাকার বালির স্তূপ তৈরি হবে এই স্লিটের এগেনস্টে, এরকম দুটো তৈরি হবে। সো টু ওভারল্যাপিং পাইলস অফ স্যান্ড আমরা পাবো এরকম ভাবে, যদি একটা সোর্স থেকে স্যান্ড আমরা পাঠাই দুটো স্লিটের মধ্যে দিয়ে। তো এবার আমরা ধরা যাক যে স্যান্ড না পাঠিয়ে ইলেকট্রন পাঠাচ্ছি, কোন একটা সোর্স থেকে ইলেকট্রন পাঠাচ্ছি যেটা এই দুটো স্লিট দিয়ে পাস করতে পারে। তাহলে কি এখনো আমরা জাস্ট টু ওভারল্যাপিং পাইলস পাবো এরকম ইলেকট্রনের? অফকোর্স আমরা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা এই স্লিট দুটো সাফিসিয়েন্টলি খুব ক্লোজ হতে হবে, তার কারণ ইলেকট্রনের ওই যে ওয়েভলেংথের কথা বলছিলাম সেটা খুব ছোট হওয়ার জন্য আমাকে মানে এই স্লিট দুটো খুব খুব দূরে না হয় সেই দিকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে এখন কি আমরা ঠিক বালিও কণা ইলেকট্রনও কণা, তাহলে বালির ক্ষেত্রে আমরা যেরকম দুটো স্তূপ পেয়েছি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও কি সেটাই পাবো? অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টে দেখা যায় যে বালির ক্ষেত্রে এরকমই পাবো, কিন্তু ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে জিনিসটা একটা অন্য ধরনের প্যাটার্ন তৈরি হবে, যেটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন। অর্থাৎ আমরা এরকম টু স্লিট এক্সপেরিমেন্ট উইথ লাইট ওয়েভ দিয়ে যদি করি তাহলে আমরা যেরকম প্যাটার্ন পাই সেই রকম একটা প্যাটার্ন পাচ্ছি। এটা থেকে বোঝা গেল যে ইলেকট্রন অফকোর্স একটা পার্টিকেল কোন অর্থে যে একটা ইলেকট্রনকে আমি যদি বিবেচনা করি তাহলে সেটা যদি এই ঘরে থাকে তাহলে পাশের ঘরে নেই। পার্টিকেল মানে সেটা কোথাও একটা লোকালাইজ, সে এখানে থাকলে ওখানে নেই। আর ওয়েভ হচ্ছে সে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ওয়েভ ক্যারেক্টারটা হচ্ছে সে লোকালাইজড নয়, সে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার ফলে ইলেকট্রন এটা ঠিক যে ইলেকট্রনকে আমি যদি একটা ঘরে ডিটেক্ট করি তাহলে পাশের ঘরে নেই, কিন্তু একই সঙ্গে সেই ইলেকট্রন আমাকে আবার একটা ওয়েভ নেচার দেখাচ্ছে। তো আমি আরেকটু বিষয়টা বোঝবার জন্য আরেকটু গ্লেয়ারিং একটা এক্সপেরিমেন্টে আসছি, আর একটু বেশি আশ্চর্যজনক। সেটা হচ্ছে এইরকম যে আমরা একটা কনসিডার করছি একটা ফোটন সোর্স, এন্ড nowadays this kind of photon source are available. এই ফোটন সোর্সটা খুব সফিস্টিকেটেড। কিরকম ফোটন সোর্স না, ও একটা টাইম ইন্টারভ্যালে একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভ্যালটা খুব ছোট হতে পারে, সেই টাইম ইন্টারভ্যালে ও একটা করে ফোটন পাঠাবে। মানে খুব মানে সেরকম ফোটন সোর্স নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমরা ভাবতে পারি যে এমন একটা ফোটন সোর্স আছে যে সেকেন্ডে একটা করে ফোটন ছাড়ছে। তো এরকম জিনিস মানে এক সেকেন্ডে না হোক খুব ক্ষুদ্র মাইক্রো সেকেন্ডে একটা করে ফোটন ছাড়ছে, এরকম ফোটন সোর্স আজকের দিনে অ্যাভেলেবল। আর আমরা ভাবলাম একটা বিম স্প্লিটারের কথা। বিম স্প্লিটারটার ফাংশন কি, যে আমি যদি দুটো ফোটন ডিটেক্টর রাখি এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে তাহলে 50% একটা বিম স্প্লিটার মানে ওটাকে যদি এর সঙ্গে 45 অ্যাঙ্গেলে রাখি তাহলে অর্ধেক ফোটন রিফ্লেক্টেড হয়ে এই ওপরের ডিটেক্টরে যাবে, অর্ধেক ফোটন ট্রান্সমিট করে এই ডিটেক্টরে আসবে। এটাকে বলে 50% বিম স্প্লিটার। এটাও হচ্ছে বাজারে অ্যাভেলেবল। হতে পারে এগুলো একটু কস্টলি হতে পারে, কিন্তু এবং ফোটন ডিটেক্টরও বাজারে অ্যাভেলেবল। আর একটা এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমি সবসময় দেখতে পারি আমি যদি একটা ফোটন পাঠাই তাহলে যদি ওপরের ডিটেক্টর ক্লিক করে তখন নিচেরটা করে না। এটা দিয়ে কি প্রমাণিত হয় যে ফোটন হচ্ছে ইনডিভিজিবল, তার মানে এর পার্টিকেল ক্যারেক্টার আছে। এই দুটো ডিটেক্টরকে একসঙ্গে ক্লিক করে না। ওকে যদি এই যেটা আমি বলছিলাম ফোটন এই ঘরে থাকলে ওই ফোটনটা ওই ঘরে নেই, তার মানে এই উপরের ডিটেক্টর যদি ক্লিক করে তাহলে নিচেরটা করবে না, নিচেরটা যদি ক্লিক করে তাহলে উপরেরটা করবে না। তাহলে কোনো একটা ফোটন পাঠালে একটাই ডিটেক্টর ক্লিক করে, তার ফলে ফাইনালি আমি ফোটনের একটা পার্টিকেল ক্যারেক্টার পাচ্ছি। এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি একটা অন্য ধরনের সেটআপ তৈরি করলাম, যেখানে ফোটন সোর্স একটা আছে, তার সঙ্গে দুটো বিম স্প্লিটার আছে, দুটো রিফ্লেক্টর আছে। এইবার আমি একই এক্সপেরিমেন্ট করলাম, এখান থেকে ফোটন ছাড়ছি। তাহলে আমি যদি এরকম করে এক এক করে ফোটন পাঠিয়ে 1000খানা ফোটন পাঠাই তাহলে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট কি হবে? কতগুলো ফোটন D1 এ যাবে আর কতগুলো ফোটন D2 তে আসবে? ছাত্রছাত্রীরা তোমরা কেউ বলতে পারো? এনিওয়ে আমাদের কমন সেন্স বলছে যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স থেকে আমাদের পার্টিকেল সম্পর্কে যে কমন সেন্স ডেভেলপ করেছে সেই কমন সেন্স অনুযায়ী 500টা 1000 ফোটন পাঠালে মোটামুটি 500টা D1 এ যাবে, 500টা D2 তে আসবে। কারণ আমরা যদি একটা সিঙ্গেল ফোটন বিবেচনা করি, এটাও 50% বিম স্প্লিটার, এটাও 50% বিম স্প্লিটার, তার ফলে প্রথমে
যে কোনো একটা ফোটন যদি বিবেচনা করি তার একটা 50% চান্স আছে সে পাথ 1-এ যাবে, এটা হচ্ছে ফুল রিফ্লেক্টর, এই দুটো এখান দিয়ে কমপ্লিটলি রিফ্লেক্ট করবে, তারপর আবার এখানে যাবে, তারপর আবার ওর 50% চান্স আছে ও ট্রান্সমিট করবে, 50% চান্স আছে ও রিফ্লেক্ট করবে। আবার সেই ফোটনটা যদি ইনিশিয়ালি যদি ট্রান্সমিট করে তাহলে এই পাথে আসবে এবং 50% চান্স আছে আবার ওর রিফ্লেক্ট করার, 50% চান্স আছে ট্রান্সমিট করবার। তার ফলে অ্যাজ এ হোল প্রত্যেকটি ফোটনের 50% চান্স আছে D1-এ ডিটেক্টেড হবার বা D2-তে ডিটেক্টেড হবার। তার ফলে অ্যাজ এ হোল আমি যদি 1000টা ফোটন পাঠাই তাহলে তার 500টা উপরেরটাই 500টা নিচেরটাই ডিটেক্টেড হবে। এটাই আমার কমন সেন্স ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বলে। কিন্তু বাস্তবে এমন এইরকম এক্সপেরিমেন্ট যদি ডিজাইন করি এবং ফোটন সোর্স থাকে আমি যদি 1/1 ফোটন পাঠাই, দেখা যাবে 1000টা ফোটনই এখানে চলে এসছে, মানে 100% ফোটনই এখানে চলে এসছে। এরকম হওয়া সম্ভব। এবং আমাদের ক্লাসিক্যাল আইডিয়া যদি ইউজ করি আমরা কিছুতেই এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো। মানে এটা সিম্পল ব্যাপার। ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স আমাকে পার্টিকেল নেচার সম্পর্কে যা শিখিয়েছে এবং এখানে যে অ্যাপারেটাস গুলো আমি ইউজ করেছি তার যে প্রপার্টি সেগুলো দিলে আমার সবসময় আমাদের মানে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে 1000টা পাঠালে 500টা উপরে 500টা নিচে যাবে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে D2-তে সমস্ত ফোটন আসছে। এটাকে কিছুতেই ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে এক্সপ্লেন করা যাবে না। কিন্তু আবার যদি এখানে একটা ডিটেক্টর বসিয়ে দিই, যে ডিটেক্টরটা অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড, যে ফোটন এই পথে গেছে কিনা বলে দিতে পারে কিন্তু ফোটনটাকে ও আটকায় না, মানে শুষে নেয় না, তাহলে দেখা যায় যে আমি তখন জেনে গেলাম ফোটনটা এই পথে গেছে না ওই পথে গেছে, কারণ ডিটেক্টরটা যদি ক্লিক করে তাহলে বুঝবো ফোটন এই পথে গেছে, আর ডিটেক্টরটা ক্লিক না করলে বুঝবো পাথ নাম্বার 2 দিয়ে গেছে। তখন আবার দেখা যাবে কোনো ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন নেই, 500টা এখানে যাবে 500টা এখানে যাবে যদি 1/1 1000টা পাঠাই। তাহলে প্লেসিং এ ডিটেক্টর ইন পাথ ইরেজেস দিস ইন্টারফারেন্স। তার মানে আমি যদি ওর পার্টিকেল ক্যারেক্টারটা ইন্টারফারেন্স ঘটবার আগেই আমি বুঝতে চাই যে ও এই পাথে আছে না ওই পাথে আছে, তখন ফোটনটা এত চালাক যে ও তখন আর ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন দেখাবে না। ও যে আগে সবগুলো D2-তে যাচ্ছিল ও আবার সবগুলো অর্ধেক D1 অর্ধেক D2, অর্থাৎ আমাদের যে ক্লাসিক্যাল আইডিয়াস আছে সেটার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। তার মানে ফোটন খুব চালাক। ওকে যদি আমি জানতে চাই যে উইথিন দিস 2 বিম স্প্লিটার ও কোন পাথে গেছে, ও খুব চালাক, ও সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্নটাকে নষ্ট করে দেবে। আর একটা এক্সপেরিমেন্টের আমি কথা বলি, এটাও সবাই ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই জানে, যে এই মাইক্রো পার্টিকেল গুলোর একটা প্রপার্টি আছে যেটাকে বলা হয় স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তো স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মাথায় এলেই আমাদের কি মাথায় আসে যে এটা কোনো একটা এটা একটা ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড হবে, এর ডিরেকশন এবং একটা ম্যাগনিটিউড থাকবে। তাহলে আমি যদি বিভিন্ন ডিরেকশনে সেই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে মাপি তাহলে আমি আলাদা আলাদা ভ্যালু পাবো। যেমন এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা যদি থিটা কোণ করে থাকে তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমি যদি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটাকে মাপি তাহলে নিশ্চয়ই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের মানটা যদি এল হয় তাহলে এক্স ডিরেকশনে ওটা এল কস থিটা, কিছু একটা লেসার ভ্যালু পাবো। তো এই মাইক্রো পার্টিকেলের যে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এটা খুব অদ্ভুত। এটাকে আমি যে ডিরেকশনেই মাপি না কেন হয় +h/2 পাবো, নয় -h/2 পাবো। আমি একটু ভুলও হতে পারে, h/2 4 পাইও হতে পারে, কিন্তু হোয়াট এভার ইট ইজ এই ফিক্সড ভ্যালু দুটো পাবো, হয় +h/2 অর -h/2, আর কোনো ভ্যালু পাবো না যে ডিরেকশনেই মাপি না কেন। তো আমরা কি ভাবতে পারি যে এমন কোনো ভেক্টর থাকতে পারে যার সমস্ত ডিরেকশনে যার কম্পোনেন্ট গুলো ম্যাগনিটিউড গুলো সেম, এরকম কোনো ভেক্টরের কথা আমরা আদৌ কল্পনা করতে পারি? তার ফলে এই যে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, যদিও এটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের মতো বিহেভ করে, কিন্তু এটাকে কোনো ভেক্টর আমরা যে এতদিন শিখেছি একটা ভেক্টর দিয়ে ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে, এই এক্সপ্লেনেশন চলবে না। There is no vector whose component along all directions are non-zero and equal in magnitude. এটা কখনো এরকম ভেক্টর থাকা সম্ভব না। তার মানে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সকে আমরা এই ভেক্টর কোয়ান্টিটিকে আমরা যেভাবে শিখেছি সেটা দিয়ে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে এক্সপ্লেন করা যাবে না। এরকম আরো কিছু বিষয় আছে, আমি আর ডিটেলস আলোচনায় যাচ্ছি না, কিন্তু মোদ্দা কথা হলো যে এই যে নতুন নতুন রেজাল্ট গুলো পাচ্ছি যেগুলোকে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারছি না, এটা থেকে কি হতে পারে, কোন দিকে এবার সাবজেক্ট চর্চাটা যেতে পারে।
সাবজেক্ট কিভাবে চর্চা করা যেতে পারে? সাবজেক্ট এইভাবেই চর্চা করা যেতে পারে যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে যখন ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন এই নতুন যে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট গুলো পাচ্ছি, এটা নেচার তার মানে এইভাবে বিহেভ করে। আমার ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে আমি যদি এক্সপ্লেন না করতে পারি, তাহলে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে করা যাচ্ছে না, তখন নতুন সাবজেক্ট তৈরি করতে হবে। তাহলে নতুন সাবজেক্ট তৈরি করতে গেলে কি করতে হবে? নতুন সাবজেক্ট তৈরি করতে গেলে নতুন যে অবজারভেশন গুলো পাচ্ছি ওটাকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। আমার নতুন যে অ্যাক্সিওম গুলো তৈরি করতে হবে, সেখানে নেচার যে ট্রুথ গুলো দেখাচ্ছে ওই ট্রুথ গুলোকে কোনোভাবে ইনকর্পোরেট করতে হবে। তো সেইটা করার মধ্যে দিয়েই, মানে সেইটা নিয়ে বিভিন্ন ফিজিসিস্ট বিভিন্ন ভাবে এফর্ট নিয়ে যাচ্ছে, ট্রায়াল অ্যান্ড এরর প্রসেসের মধ্যে দিয়ে, an effort to construct a theory that can be compatible with all these new observation finally gave birth to the subject which is known as quantum mechanics. And quantum mechanics is nothing but a mathematical theory that mimics the behavior of nature. তার মানে আমরা ওই যে নতুন নতুন অবজারভেশন গুলো পেলাম, ওইগুলো যাতে কম্প্যাটিবল হয় এরকম একটা ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি আমরা পেলাম, যেটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স। হতে পারে অনেকে মনে করেন যে এইগুলো সব ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট, আমরা কি ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট দিয়ে, যেমন নিউটনস ল গুলো অনেক বেশি ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট, আমরা বুঝতে পারি যে বল প্রয়োগ করলে, বেশি বল প্রয়োগ করলে বেশি ত্বরণ হবে একটা বস্তু, এগুলো আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এরকম ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি না হয়ে একটা ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট বেস থিওরি কি করা যায় না? এ ব্যাপারে আমি বলি যে এই ব্যাপারে অ্যাক্টিভ গবেষণা চলছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা স্টেটমেন্ট গুলো, অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর অ্যাক্সিওম গুলো ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট হবে এরকম একটা থিওরি অসম্ভব নয় ভবিষ্যতে পাওয়া, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেরকম কমপ্লিট থিওরি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ইয়েগুলো দেখতে খুব ম্যাথমেটিক্যাল লাগে। স্টেট সেটা কি না, হিলবার্ট স্পেসের একটা ইউনিট ভেক্টর। সিমিলারলি অবজারভেবল যেগুলো আমরা মাপি, মোমেন্টাম, পজিশন, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, এরকম যা হতে পারে, সেগুলো ওই যে হিলবার্ট স্পেসের কথা বলছি সেই হিলবার্ট স্পেসের সেলফ অ্যাডজয়েন্ট অপারেটর। এবং ফাইনালি স্টেট, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স স্টেট বলতে আমরা বুঝি পার্টিকেলের পজিশন অ্যান্ড মোমেন্টাম, এবং সেটা যদি আমি কোনো মুহূর্তে জানি, তাহলে আমি যে কোনো মেজারমেন্টের রেজাল্ট কি ফলাফল পাবো, এনার্জি মেজারমেন্ট করে কি ভ্যালু পাবো, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মেজারমেন্ট করে কি ভ্যালু পাবো, আমি ওই স্টেট থেকে বলে দিতে পারি। কিন্তু কোয়ান্টামে এসে ব্যাপারটা অদ্ভুত হয়ে গেল। কোয়ান্টাম স্টেট প্রোভাইড probabilistic information about the measurement result, মানে ডেফিনেটলি বলতে পারে না কোন মেজারমেন্ট রেজাল্ট আমি পাবো যদি স্টেটটা জানিও। তার ফলে এটা থেকে একটা রুল পাওয়া যায়, যদি আমি একটা স্টেট কনসিডার করি এবং একটা অবজারভেবল কনসিডার করি, তাহলে বিভিন্ন ভ্যালু পাওয়ার, যদি বহুবার মেজারমেন্টটা করি তাহলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভ্যালু পাবো। কোন ভ্যালুগুলো পাবো তার প্রবাবিলিটি বলা যায়, সেটাকে বন্ড রুল বলা হয়। এইগুলো ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু এরকম একটা রুল কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলতে পারে। সেইটার আমি একটা ডেসক্রিপশন লিখেছি, কিন্তু এটা নিয়ে আমি আর ডিসকাশন করছি না, কারণ এগুলো একটু ম্যাথামেটিক্যাল। কিন্তু যারা যখন ছাত্রছাত্রীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ডিটেলসে শিখবে তখন এইগুলো দেখবে। কিন্তু আমি আমার আলোচনাটাকে একটু কোয়ালিটেটিভ লেভেলে রাখতে চাইছি। তাহলে এই থিওরি, যে নতুন থিওরিটা পেলাম, এর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার গুলোকে, এটা কিন্তু অনেকে জানে, যারা এই সাবজেক্ট চর্চা করে না তাদেরও অনেকে জানে, অন্তপক্ষে তার কিছু কিছু কোশ্চেন। কিন্তু আমরা একটু ডেফিনাইট ওয়েতে আলোচনা করি। ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ইজ ইরিডিউসিবল, মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যে প্রবাবিলিটি আছে ওটাকে তাড়ানো যাবে না। তার মানে দেয়ার ইজ নো স্টেট ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স ফর হুইচ এভরি অবজারভেবল ইজ প্রিসাইজলি ডিফাইন্ড। কোন স্টেটের জন্য কোনো একটা পার্টিকুলার অবজারভেবলের কোন ভ্যালু মাপলে কোন ভ্যালু পাবো বলা যেতে পারে, কিন্তু সব অবজারভেবল গুলোর জন্য বলা যাবে না। মানে এরকম হতে পারে কোনো একটা স্টেটের জন্য পজিশন মাপলে কি কোন ভ্যালুটা পাবো বা কোন অঞ্চলে পার্টিকেলটাকে পাবো, ওটা হয়তো ডেফিনেটলি বলা যাবে, তাহলে আর মোমেন্টামের জন্য বলা যাবে। আবার মোমেন্টামের জন্য যদি বলা যায় হয়তো পজিশনের জন্য বলা যাবে। তার ফলে there is no state for which every observable is precisely defined, এটা সম্ভব নয়। তার মানে probability is irreducible. Measurement incompatibility, certain observables cannot be precisely measured simultaneously. তার মানে কিছু কিছু অবজারভেবল আছে যাদেরকে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে, কিন্তু যে অবজারভেবল গুলো আছে, পজিশন, মোমেন্টাম, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, এনার্জি, যাই হোক না কেন, তাদের যে কোনো দুটো বা তিনটাকে আমি যদি কনসিডার করি তাদেরকে একসঙ্গে মাপা যায়। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে না না, এমন কিছু অবজারভেবল আছে যাদেরকে একসঙ্গে মাপা যাবে না। তাই এরকম এক্সাম্পল কি আছে, পজিশন এন্ড মোমেন্টাম, এই দুটোকে প্রিসাইজলি একসঙ্গে মেজারমেন্ট করা যাবে না।
তেমনি পার্টিকেলের ওয়েভ প্রপার্টি এবং পার্টিকেল প্রপার্টি একসঙ্গে বোঝা যাবে না, এটা কিন্তু আমরা আলোচনা করলাম। আমরা যখন পাথ জানার চেষ্টা করলাম, অর্থাৎ পার্টিকেল প্রপার্টিকে ডেফিনাইট জানার চেষ্টা করলাম, তখন ওয়েভ প্রপার্টিটা হারিয়ে গেল। আবার যখন পার্টিকেল কোন পাথ দিয়ে গেছে জানবার চেষ্টা করছি না, তখন দারুণ ইন্টারফারেন্স পাচ্ছি, অর্থাৎ ওয়েভ প্রপার্টিটাকে ডিটেক্ট করতে পারছি। তার ফলে এই দুটো প্রপার্টি হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি, মানে হয় এটাকে রিভিল করতে পারি, না হয় ওটাকে রিভিল করতে পারি, একসঙ্গে দুটোকে রিভিল করতে পারি না। তেমনি স্পিড মেজারমেন্ট অ্যালং ডিফারেন্ট ডিরেকশনস, এটাও হচ্ছে একসঙ্গে মাপা যায় না, মানে এক্স অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস দুটো বরাবর একসঙ্গে আমি স্পিড মেজারমেন্ট করতে পারি না। তাহলে এটা একটা নতুন ধরনের ফিচার পেলাম, যেটা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে নেই। হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল আমাদের বলে, প্রথমত হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল বলে যে পজিশন আর মোমেন্টামকে, যেটা আমি একটু আগেই বললাম, প্রিসাইজলি জয়েন্টলি মেজার, সাইমালটেনিয়াসলি এবং প্রিসাইজলি মেজার করা যায় না। তার মানে এবার হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল এত ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ ওটা ওই স্টেটমেন্টকে কেবল বলে না, ও কোয়ান্টিফাই করতে পারে। ও বলে ইমপ্রিসাইজ, মানে একেবারে পারফেক্ট মেজারমেন্ট না করে ইমপারফেক্ট মেজারমেন্ট যদি করি তাহলে জয়েন্ট মেজারমেন্ট পসিবল। ইমপারফেকশনটা কি হবে না, ডেল্টা এক্সটা যদি পজিশনের ইমপারফেকশন হয় বা এরর হয়, ডেল্টা পিটা যদি মোমেন্টাম মেজারমেন্টের ইমপারফেকশন হয়, তাহলে ওই ইমপারফেকশনটা গুণফলটা একটা কোয়ান্টিটির থেকে বড় হতে হবে। যদি বড় না হয় তাহলে ওদেরকে জয়েন্টলি মেজার করা যাবে না। এটা হচ্ছে হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপলের মেন বক্তব্য। যদিও টেক্সট বুক গুলোতে যে হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপলের যে ডেরিভেশন দেওয়া হয়, সেই ডেরিভেশনটার সঙ্গে এই স্টেটমেন্টের রিলেশন নেই, ওই ডেরিভেশনটা আলাদা জিনিস। ওই ডেরিভেশনটা হাইসেনবার্গের বেঁচে থাকাকালীন আবিষ্কারও হয়নি, ওটা 1970-এর দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর একটা ফিচার হচ্ছে নো ইনফরমেশন গেইন উইথাউট ডিস্টারবেন্স, অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেজারমেন্ট, কোয়ান্টাম থিওরিতে কোনো মেজারমেন্ট করলে ইনিশিয়াল স্টেটটা যা ছিল মানে মেজারমেন্ট করবার পর ও জাম করে একটা অন্য স্টেটে চলে যায়। ইন পার্টিকুলার হচ্ছে যে অবজারভেবল গুলো আমরা মেজারমেন্ট করি, ও ওই ইনিশিয়াল স্টেটটা জাম করে ওয়ান অফ দি আইগেন স্টেটে চলে যায়, এরকম একটা জাম করে। তার ফলে মেজারমেন্ট নেসেসারিলি ডিস্টার্ব দ্য স্টেট অফ দি কোয়ান্টাম সিস্টেম, এবং এইটা কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফির জন্য এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বিষয়। যে ওই যে ইভসড্রপার, যে আমার তথ্যকে যে আমার কি ডিস্ট্রিবিউশনের কিটাকে জানবার চেষ্টা করবে, সে যদি আমার কোয়ান্টাম সিস্টেমে কিছু জানতে চাইলে মেজারমেন্ট করতে হবে, আর মেজারমেন্ট করলে ওটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। এই প্রপার্টিটাকে কাজে লাগিয়েই কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফির সিকিউরিটিটা ডিফাইন করা হয়। এরপর আছে নো ক্লোনিং থিওরেম। সেটা বলছে যে আননোন একটা কোয়ান্টাম স্টেট যদি আমাকে দেয়, তাহলে আমি ওটাকে ক্লোন করতে পারবো না, অর্থাৎ ওটার একটা থেকে দুটো কপি করতে পারবো না, বা মোর দ্যান ওয়ান কপি করতে পারবো না। তারপরে একটা আননোন স্টেট যদি দেয়, ওটাকে আমি ক্লোন করতে পারবো না, তার থেকেও বেশি কথা যে ওটাকে আমি ডিটারমিনও করতে পারবো না। যদি সিঙ্গেল কপি একটা পার্টিকেল একটা আননোন স্টেটে দেয়, যেটা একটা ইউনিট ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড হয়, সেরকম একটা পার্টিকেল যদি দেয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় ওর স্টেটটা কি, আমার উত্তর দেবার কোনো কপিও বাড়াতে পারবো না, আর ওই স্টেটটা আমি জানতেও পারবো না। এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল নো ক্লোনিং থিওরেম। এই নো ক্লোনিং থিওরেম এবং নো ইনফরমেশন গেইন উইথাউট ডিস্টারবেন্স, এই দুটোকে জয়েন্ট করেই বেনেট এবং প্রসাদ 1984-এ যে কোয়ান্টাম কি জেনারেশন প্রোটোকল দেয়, সেটাকে BB84 বলে পরিচিত। সরি। তো আমরা যে স্টেটমেন্ট গুলো শিখলাম সবগুলো নো স্টেটমেন্ট না, সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো স্টেট ফর হুইচ এভরি অবজারভেবল ইজ প্রিসাইজলি ডিফাইন্ড, সবগুলো নেগেটিভ স্টেটমেন্ট। সার্টেন অবজারভেবল ক্যানট বি প্রিসাইজলি মেজার্ড সাইমালটেনিয়াসলি, নো ইনফরমেশন গেইন উইথাউট ডিস্টারবেন্স, নো ক্লোনিং থিওরেম। তার মানে কোয়ান্টামের ফিচার গুলো সব হচ্ছে কিছুটা নো গো থিওরেম টাইপের। আরো নো গো থিওরেম আছে, আমাদের ডিসকাশনে আসবে। তো এই নো থিওরেম গুলো নিয়ে ফিজিসিস্টরা অনেকদিন বিতর্ক করেছে, আইনস্টাইন বোর দীর্ঘদিন বিতর্ক করেছে। তো এই বিতর্ক চলাকালীন কিছু কিছু বিজ্ঞানী, বেনেট, প্রাসাদ, ইকার্ট, এই ধরনের বিজ্ঞানীরা বললেন বিতর্ক চলুক, কিন্তু এই নো গো স্টেটমেন্ট গুলোকে আমরা যদি ট্রু ধরে নিই, নেচারের ল বলে ধরে নিই, তাহলে দেখা যাক আমরা এমন কিছু করতে পারি কিনা যেটা ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে করা যায় না। এবং তার ফলশ্রুতিতেই আজকে কোয়ান্টাম ইনফরমেশন প্রসেসিং টাস্কগুলো পেয়েছি। অর্থাৎ একদল বিজ্ঞানী এই বিতর্কের মধ্যে না ঢুকে, যে এই নো গুলো
আদৌ সত্যি কিনা, নেচারকে এটা ট্রুলি রিফ্লেক্ট করে কিনা, এই বিতর্ক আইনস্টাইন তুলেছিলেন 1926-27 সালেই। সেই বিতর্ক ইন সাম ফর্ম কিছুটা রিজলভ হয়েছে, আজও কিছুটা চলছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এই নো গো স্টেটমেন্ট গুলোকে পজিটিভলি কাজে লাগানো যায় কিনা। আচ্ছা, আর একটা নো গো স্টেটমেন্ট আমরা শিখে নিই, সেটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্স অফ এন্টাঙ্গেল স্টেট। আপনারা আগের লেকচারে এটার গুরুত্ব শিখেছেন, কিন্তু এটা 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 মানে হচ্ছে যে এটা এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটা হচ্ছে স্টেট অফ দি যে জয়েন্ট সিস্টেম, মানে দুটো সিস্টেম নিয়েছি, তার যে জয়েন্ট সিস্টেমের স্টেট সেটা ডেফিনাইট, এবং ডেফিনাইট স্টেট গুলোকে ওই হিলবার্ট স্পেসের ইউনিট ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। কিন্তু এর সাব সিস্টেম গুলোর স্টেট গুলো যদি দেখতে চাই, সেগুলো ডেফিনাইট নয়, অর্থাৎ তাদেরকে একটা সিঙ্গেল ইউনিট ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায় না। এটা মানে এন্টাঙ্গেল স্টেট হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ডেফিনেশনটা নেগেটিভ। কোনগুলো এন্টাঙ্গেল স্টেট? যেগুলোর জয়েন্ট সিস্টেমটা ডেফিনাইট কিন্তু সাব সিস্টেম গুলো ইনডেফিনাইট। এবং এই এন্টাঙ্গেল স্টেট হচ্ছে মেইন রিসোর্স ফর কোয়ান্টাম ইনফরমেশন প্রসেসিং। তো যাই হোক, এই নোগো স্টেটমেন্ট গুলো দিয়ে মোটামুটি মানে এই এক্সপ্লয়েট করে যে ইউজফুল টাস্ক গুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এসছে, সেটা হচ্ছে আমি একটু আগেই বললাম, নো ক্লোনিং এবং নো ইনফরমেশন উইথাউট ডিস্টারবেন্স, এটা থেকে সিক্রেট কি জেনারেশন এসছে। তারপর মনোগামাস নেচার অফ এন্টাঙ্গেলমেন্ট, মানে দুটো পার্টিকেল যদি নিজেদের মধ্যে খুব হাইলি এন্টাঙ্গেল স্টেট থাকে, তাহলে থার্ড পার্টিকেলের সঙ্গে ওটা কোরিলেশন, ক্লাসিক্যাল বা কোয়ান্টাম কোরিলেশন থাকে না, এই প্রপার্টি। এবং নো ইনফরমেশন উইথাউট ডিস্টারবেন্স, এই দুটোকে ইউজ করে সিক্রেট কি জেনারেশন এসছে, যেটা এন্টাঙ্গেল স্টেট থেকে এসছে। তারপর এন্টাঙ্গেলমেন্ট এবং কোয়ান্টাম অপারেশনকে কাজে লাগিয়ে কোয়ান্টাম ডেন্স কোডিং 1992 এ বেনেট আবিষ্কার করেছেন, বেনেট এবং আর একজন কলিগ ওয়াইজনার। এবং কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন, বেনেট এবং তার সঙ্গে প্রায় 6-7 জন বিজ্ঞানী ছিলেন, 1993 তে আবিষ্কার করেছেন কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন। তো যেটা বলছিলাম আমি, ইন্টারন্যাঙ্গেল স্টেট, ইন্টারন্যাঙ্গেল স্টেট হচ্ছে খুব আশ্চর্য একটা স্টেট, যার প্রপার্টি আমরা একটু শিখলাম। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এন্টাঙ্গেল স্টেট ক্যানট বি ইউজড ফর সুপারলুমিনাল কমিউনিকেশন। অর্থাৎ এন্টাঙ্গেল স্টেট দিয়ে আমি কোনো ইনফরমেশন, মানে ধরা যাক আমার কাছে একটা পার্টিকেল আছে, আর 1 আলোকবর্ষ দূরে আর একজনের কাছে একটা পার্টিকেল আছে, এবং দুটোর মধ্যে এন্টাঙ্গেলমেন্ট আছে। তার ফলে ওই এন্টাঙ্গেলমেন্টকে ইউজ করে আমি কোনো ইনফরমেশন নিমেষে 1 আলোকবর্ষ দূরে আমার বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেবো, এরকম কিছু করা, এরকম ম্যাজিক হবে না। কিন্তু তার ফলে সুপারলুমিনাল কমিউনিকেশনে এন্টাঙ্গেলমেন্টকে ইউজ করা যায় না, বাট ইট হেল্পস ইন দি ফলোইং ইনফরমেশন প্রসেসিং, যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করলাম, সিক্রেট কি জেনারেশন, সুপার ডেন্স কোডিং, কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন এবং অ্যাডভান্টেজ ইন কমিউনিকেশন টাস্ক। এই অ্যাডভান্টেজ ইন কমিউনিকেশন টাস্কটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব, কিন্তু কোনো পার্টিকুলার কমিউনিকেশন টাস্ক নিয়ে নয়, কিন্তু একটা গেমের মধ্যে দিয়ে আমরা বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা করব। তো তার আগে আমি সেটাতে যাওয়ার আগে একটু হিস্ট্রি বলে নিই। সেটা যে আমরা একটু আগেই দেখলাম যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এমন একটা থিওরি হোয়ার প্রবাবিলিটি ইজ ইরিডিউসিবল, প্রবাবিলিটিকে তাড়াতে পারি। অর্থাৎ এমন কোনো স্টেট নেই যেখানে সমস্ত অবজারভেবল গুলো ডেফিনাইট ভ্যালু আমি সেই স্টেটের ইনফরমেশন থেকে বলে দিতে পারি। তার ফলে এটা একটা প্রবাবিলিস্টিক থিওরি। কিন্তু আইনস্টাইন ভাবতেন, আমি একটু আগেই বললাম যে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে মেনে নিতে চাননি অনেকদিন পর্যন্ত, কিন্তু আমরা দেখি আইনস্টাইন শেষ পর্যন্ত কি কনক্লুশনে এসেছিলেন। তো আইনস্টাইন মনে করতেন যে ফান্ডামেন্টাল থিওরি অফ নেচার যদি কিছু হতে হয়, তাহলে তার দুটো প্রপার্টি থাকতে হবে। একটা হচ্ছে নন প্রবাবিলিস্টিক, রিয়ালিস্টিক, অর্থাৎ মেজারমেন্ট কোনো রেজাল্টকে ক্রিয়েট করবে না। মেজারমেন্ট কি করবে? মেজারমেন্ট কোনো একটা অবজারভেবলের ভ্যালু আছে সেটাকে রিভিল করবে। আমরা যখন থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপি, তখন কি আমরা ভাবি থার্মোমিটারটা আমার টেম্পারেচারটাকে ক্রিয়েট করলো? আমরা ভাবি আমার শরীরে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার ছিল, থার্মোমিটার সেটা রিভিল করবে। আইনস্টাইন বলছেন যে কোনো ফান্ডামেন্টাল থিওরির এই রিয়ালিস্টিক প্রপার্টি থাকতে হবে, যে মেজারমেন্ট ডাজ নট ক্রিয়েট বাট রিভিলস প্রি-ডিটারমিন ভ্যালুস ফর অবজারভেবল। অর্থাৎ কোনো বস্তুর যদি কোনো প্রপার্টি মাপি, তাহলে সেই প্রপার্টিটা ওরা ছিল, আমি আমার মেশিন দিয়ে বা যন্ত্র দিয়ে সেই ভ্যালুটাকে রিভিল করলাম। যেমন পারদের লেন্থ থেকে টেম্পারেচারকে আমরা রিভিল করি। আর একটা হচ্ছে লোকালিটি, অর্থাৎ রিলেটিভিটির যে প্রিন্সিপল, যে নো লোকাল অ্যাট এ নো অ্যাকশন অ্যাট এ ডিস্টেন্স, অর্থাৎ এখানে কিছু করলে সেটা নিমেষে অন্য কোথাও কোনো কিছুকে চেঞ্জ না করে দেয়। মানে ইনফরমেশন যাতে লাইটের চেয়ে বেশি, লাইট ভ্যাকুয়ামে লাইটের যে ভেলোসিটি তার থেকে বেশি গতি নিয়ে ইনফরমেশন ফ্লো
করবে না। এই দুটো প্রপার্টি তাকে মেনটেন করতে হবে। অ্যান্ড 1935-এ আইনস্টাইন এবং তার আর দুজন ছাত্র বা কলিগ, তারা পোজরোলকি এবং রোজেন, এই তিনজনে মিলে ইউজিং দিস টু আইডিয়া, দিস রিয়ালিস্টিক এবং লোকালিটি, এই দুটো আইডিয়াকে ইউজ করে তারা কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স ভুল এরকম দেখাতে পারে। হয়তো অনেকদিন পর্যন্ত উনি ভাবছেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর কিছু একটা ইনকনসিস্টেন্সি আছে দেখাবেন, কিন্তু অনেকদিন চেষ্টা করে না পেরে 1935 সালে উনি যেটা বলবার চেষ্টা করলেন সেটা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কারেক্ট থিওরি হতে পারে, কিন্তু ওটা ইনকমপ্লিট, ওটা নেচারের সমস্ত প্রপার্টি যা জানা সম্ভব সেটাকে পুরোপুরি রিভিল করে না, ওটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল থিওরি, কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল থিওরি নয় সেই অর্থে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইনকমপ্লিট, বাট কোয়ান্টাম মেকানিক্স কনসিস্টেন্ট বাট নট কমপ্লিট। তো আমরা এই আলোচনায় আর যাবো না এই কমপ্লিটনেস ইনকমপ্লিটনেস বলতে কি বোঝায়, কিন্তু আমরা একটু অন্য একটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট হলো সেটা দেখি। সরি, কি হলো? 1964, অনেক বছর পরে, যুদ্ধের জন্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবার জন্য এই ধরনের ফাউন্ডেশন অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর চর্চা অনেক উইক হয়ে পড়ে। তারপরে আবার 50-এর দশক থেকে এটা আবার গতি নেয়। সেখানে ডেভিড বোম অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। 1964-এ গিয়ে জে.এস. বেল অন্য একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন আইনস্টাইন তো লোকালিটি রিয়েলিটি এই কথাগুলো বলেছেন, ওটাকে একসঙ্গে বলা হয় লোকাল রিয়েলিজম। তো উনি বললেন, জে.এস. বেল একটা কোশ্চেন তুললেন, আচ্ছা, ইজ দি কনসেপ্ট অফ লোকাল রিয়েলিজম কম্প্যাটেবল উইথ কোয়ান্টাম মেকানিক্স? এই যে আইনস্টাইন যে দুটো রিয়েলিটি এবং লোকালিটির কথা বলছেন, আচ্ছা এই দুটো কনসেপ্ট কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর রেজাল্টের সঙ্গে কম্প্যাটেবল? তো খুব ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন। উনি কোয়ান্টাম মেকানিক্স কমপ্লিট কিনা ওসব নিয়ে আমরা পরে ভাববো, আদৌ এই দুটো, এই যে আইনস্টাইন যে দুটো ধারণার কথা এবং ফান্ডামেন্টাল থিওরি যে দুটো প্রপার্টি থাকতে হবে, লোকালিটি এবং রিয়েলিটি, সেই দুটোকে জয়েন্টলি আমি যদি কনসিডার করি, সেটা আদৌ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সঙ্গে কম্প্যাটেবল কিনা এই কোশ্চেনটা তো আগে তোলা দরকার। এবং অসাধারণ আবিষ্কার করলেন তিনি, তিনি দেখালেন দ্য অ্যান্সার ইজ ইন দ্য নেগেটিভ। অসাধারণ ডিসকভারি। এনি রিয়ালিস্টিক থিওরি দ্যাট রিপ্রোডিউসেস কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইজ নেসেসারিলি নন লোকাল। তার মানে লোকাল রিয়ালিজম যে কনসেপ্টটাকে আইনস্টাইন দিয়েছিলেন ফান্ডামেন্টাল থিওরির প্রপার্টি হবে, বেল বললেন ওরকম কোন থিওরি কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেটা কারেক্ট এক্সপেরিমেন্টালি, তাকে রিপ্রোডিউসই করতে পারে না। এবং এইটা তার মানে কি, এটা অনেকটা ফিলোসফির মেটাফিজিক্যাল আলোচনার মধ্যে ছিল একটা আলোচনা, এই জগৎটা কিরকম, লোকাল কি রিয়েল, এইসব একটা ফিলোসফিক্যাল লেভেলে ছিল। বেল ওটাকে ফিলোসফিক্যাল লেভেল থেকে নামিয়ে ফিজিক্সের কোশ্চেন করে দেবে। কিভাবে দেখালেন? উনি দেখালেন যে থিওরি গুলো লোকালিটি এবং রিয়েলিটিকে মেনে চলে, তার থেকে পাওয়া স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো একটা নির্দিষ্ট ইনইকুয়ালিটিকে স্যাটিসফাই করবে, এবং দেখা গেল কোয়ান্টাম মেকানিক্সের স্ট্যাটিস্টিক্স সেই ইনইকুয়ালিটিকে ভায়োলেট করে। তার ফলে একেবারে প্রমাণ হয়ে গেল যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের রেজাল্টকে কোনো লোকাল রিয়ালিস্টিক, মানে আইনস্টাইন যে ধরনের থিওরিকে ফান্ডামেন্টাল বলেছিলেন সেরকম কোনো থিওরি দিয়ে রিপ্রোডিউসই করা যাবে না। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেহেতু এক্সপেরিমেন্টালি কারেক্ট, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে নেচারকে লোকাল রিয়ালিস্টিক থিওরি দিয়ে রিপ্রোডিউস, নেচারের রেজাল্টকে লোকাল রিয়ালিস্টিক থিওরি দিয়ে রিপ্রোডিউস করা যাবে না, যদিও তার জন্য আরো সফিস্টিকেটেড মেজারমেন্ট প্রয়োজন, যেটা 90-এর দশক থেকে বেশ কিছু পরিমাণে হয়েছে। এটাকে অনেকে বলেন মোস্ট প্রফাউন্ড ডিসকভারি নট অফ ফিজিক্স বাট অফ সায়েন্স, মোস্ট প্রফাউন্ড ডিসকভারি অফ সায়েন্স। কারণ একটা ফিলোসফিক্যাল লেভেলের আলোচনাকে, মেটাফিজিক্যাল লেভেলের আলোচনাকে ফিজিক্সের কোশ্চেনে এবং এক্সপেরিমেন্ট করে টেস্ট করবার কোশ্চেনে রিডিউস করেছেন এই জন এস বেল 1964-এ। তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনায় যাব না, কিন্তু আমরা একটু অন্যভাবে বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা করব। ছাত্রছাত্রীরাও আশা করি খুব বিষয়টা হয়তো ইন্টারেস্ট পাবে বলেই মনে করি। তো আমরা একটা সিউডো টেলিপ্যাথি গেম ভাবনা চিন্তা করি। তো সিউডো টেলিপ্যাথি গেম খুব একটা সিম্পল ব্যাপার। সেটা হচ্ছে অ্যালিস আর ববকে দুটো ঘরে রাখা হয়েছে, দুটো আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে, এবং অ্যালিসকে র্যান্ডমলি কোনো একটা কোশ্চেন দেওয়া হবে, যে কোশ্চেনটা কখনো কখনো A1 হবে, কখনো A2 হবে। কোন কোশ্চেন আছে অ্যালিস আগে জানতে পারবেন। র্যান্ডমলি ওর কাছে একটা কাগজে লিখে দেওয়া হবে A1 এর ভ্যালু দাও, কখনো বলা হবে A2 এর ভ্যালু দাও, এবং
এই অ্যান্সার গুলো কোনো লজিক্যাল নয়, মানে কোশ্চেন পেয়ে ভাবতে হবে কি অ্যান্সার করবো, ওরকম কোনো কোশ্চেন না। এর ভ্যালু দুটো হতে পারে, হয় +1 নয় -1, এছাড়া আর কোনো অ্যান্সার নেই। A1 এরও তাই, A2 তাই, অ্যান্সার হচ্ছে +1 অথবা -1। তেমনি ববকেও দুটো কোশ্চেন দেয়া হবে, B1 এবং B2, এবং তারও ওই অ্যান্সার +1 বা -1। তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে গেমটা আমি দেখাচ্ছি এর পরের স্লাইডে, কিন্তু গেমটা শুরু হবার পরে ওদেরকে কিন্তু মোবাইলগুলো নিয়ে নেওয়া হবে, মানে ওদেরকে আর যোগাযোগ করতে দেওয়া হবে না। তার মানে এর মানে হচ্ছে অ্যালিস ববকে জানাতে পারবে না যে ও কি কোশ্চেন পেয়েছে কোনো একটা টার্মে। সিমিলারলি ববও অ্যালিসকে জানাতে পারবে না কোনো একটা টার্মে ও কি কোশ্চেন পেয়েছে। তো এটা ক রকমের কোশ্চেন হতে পারে? 4 রকমের, মানে এটা পেয়ার ওয়াইজ দেওয়া হবে কোশ্চেন গুলো। তো কত রকম পেয়ার হতে পারে? একটা হতে পারে A1 পেয়েছে, বব B1 পেয়েছে, এটা একটা পেয়ার হতে পারে। একটা পেয়ার হতে পারে অ্যালিস A1 পেয়েছে, বব B2 পেয়েছে। আর একটা হতে পারে অ্যালিস A2 পেয়েছে, বব B1 পেয়েছে। আর একটা হতে পারে অ্যালিস A2 পেয়েছে, বব B2 পেয়েছে। তো এই অ্যালিস আর বব কি অ্যান্সার দিচ্ছে, ওদের যে উইনিং কন্ডিশন, ওদেরকে উইনার হিসেবে ঘোষণা করা হবে এই গেমে, সেটা উইনিং কন্ডিশনটা এইরকম যে ওদের সিঙ্গেল অ্যান্সার গুলো +1 না -1, ওটার কারেক্টনেস নিয়ে কিছু দেখা হবে না। দেখা হবে যে ওদের প্রোডাক্ট অফ দি অ্যান্সার, ওরা যে অ্যান্সারটা দেবে তার গুণফল নিয়ে দেখা হবে ওরা এই কন্ডিশন গুলো স্যাটিসফাই করেছে কিনা। অ্যালিস যখন A1 পেয়েছে, যখন, তার মানে এটা আমি যদি 1000 টাইমস 1000 পেয়ার অফ কোশ্চেন ওদেরকে দিই, তাহলে মোটামুটি সবটা র্যান্ডম হলে কি হবে, 250 বার মোটামুটি অ্যালিস আর বব A1 B1 পাবে, 250 বার অ্যালিস A1 বব B2 পাবে। এরকম চারটে যে পেয়ার আছে ওটা 250 বার করে মোটামুটি ওরা পাবে। কিন্তু কখন কোনটা পাচ্ছে ওরা আগে থেকে জানে না, কারণ কমপ্লিটলি র্যান্ডম। তো তারপরে ওদের অ্যান্সার, ওরা যে অ্যান্সার গুলো দেবে ওই 1000 বার, সেই অ্যান্সার গুলোকে কালেক্ট করা হবে এক জায়গায়, করে দেখা হবে যে যখন যে কেসগুলোতে ওরা A1 ও B1 পেয়েছে সেই কেসগুলোতে ওদের প্রোডাক্ট অফ দেয়ার অ্যান্সার গুলো +1 হবে। A1 B2 তখনও প্রোডাক্ট অফ দিস অ্যান্সার +1 হতে হবে। A2 B1 তখনও প্রোডাক্ট অফ দি অ্যান্সার +1 হতে হবে। কিন্তু যে 250টা কেসে A2 পেয়েছে ওর B2, মানে 2 টাইপের কোশ্চেন পেয়েছে, সেই কেসে ওদের প্রোডাক্ট অফ দেয়ার অ্যান্সার -1 হতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেউ বলবার চেষ্টা করবে যে ওদের যদি মোবাইল নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ওরা এই গেমটাতে জিততে পারবে কিনা। যে কোনো অন্য কোরিলেশন ওরা ইউজ করতে পারে, কিন্তু যোগাযোগ করা চলবে না। যাই হোক, আমরা দেখি যে এই গেমটাকে পারফেক্টলি জেতা সম্ভব কিনা। তো আমরা ধরে নিই যে অ্যালিস অ্যান্ড বব, মানে গেম শুরু হবার আগে তো অ্যালিস আর বব এক জায়গায় এসে কি দুজনে কি করবে না করবে, ফার্স্ট বার কি অ্যান্সার দেবে, এসব ঠিক করে নিতে পারে। প্রথমবার যখন কোশ্চেন আসবে কি অ্যান্সার দেবে, ওরা একটা স্ট্র্যাটেজি গেম শুরু হবার আগে করে। এনি কোশ্চেন? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, একজন লিখেছে যে yes sir they will win without a phone. Okay, so let us see whether it can be done, whether there is a local strategy. So we assume there is a local strategy by which, as the student is telling, that it is possible. So we assume that it is possible. Now, যে কোনো একটা টার্নের কথা ভাবি আমরা, যে অ্যালিস ঠিক করে রেখেছে A1 এলে ও যে অ্যান্সারটা দেবে সেটার V অ্যালিস A1, এবং A2 কোশ্চেনটার, কারণ কোন কোশ্চেন আসবে ওরা তো জানে না, আর A2 কোশ্চেন হলে যে অ্যান্সারটা দেবে সেটা এটা, এই দুটো অ্যান্সার ঠিক করে রেখেছে। এই দুটোর ভ্যালু কি কি হতে পারে, +1 বা -1। তেমনি ববও ঠিক করে রেখেছে যে B1 এলে এই অ্যান্সারটা দেবো, B2 এলে এই অ্যান্সারটা দেবো। কিন্তু চারটের মধ্যে যে কোনো, ওই চারটে পেয়ারের মধ্যে যে কোনো কোশ্চেন আসতে পারে, আর ওদেরকে 100% কারেক্ট হতে হবে। তাহলে এই যে অ্যান্সার গুলো ওরা ঠিক করে রেখেছে, কারণ এটা তো উপায় নেই যে অ্যালিস যদি ওর A1 এর অ্যান্সারটা ববের কোশ্চেন জেনে করতে পারতো, তাহলে
একরকম হতো। সেটা যেহেতু উপায় নেই, সেই জন্য অ্যালিসকে অ্যান্সার ঠিক করবে সেটা A1 আর A2 উপর নির্ভর করবে। বব কি কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবে সেগুলো ওর যে কোশ্চেন গুলো পেয়েছে তার উপর নির্ভর করবে, কারণ ওদের ফোন নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে ও ও কোনো একটা পার্টি নিজের অ্যান্সারটাকে অন্যের কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করাতে পারবে না, ওই জন্য তো মোবাইলটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওরা অন্য কিছু কোরিলেশন, ক্লাসিক্যাল কোরিলেশন ইউজ করতে পারে, কিন্তু যাই ইউজ করুক না কেন শেষ পর্যন্ত স্ট্র্যাটেজিটা এরকম জায়গায় দাঁড়াবে। এইবার কোন চারটে পেয়ারের মধ্যে কোন কোশ্চেন আছে জানে না, তাহলে ওদের যদি 100% গ্যারান্টি দিয়ে জিততে হয় তাহলে কি হতে হবে, এই অ্যান্সার গুলোকে দেখুন এই চারটে ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করতে হবে। এই অ্যান্সার গুলোকে এই চারটে ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করতে হবে যদি ওদের 100% কেসে কারেক্ট হতে হয়, এর ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ বব যে অ্যান্সারটা A1 এর জন্য ঠিক করে রেখেছে সেই অ্যান্সারটা তো আর B1 না B2 কোশ্চেন ববকে দেওয়া হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে না। তার ফলে ওরা যে কোনো একটা টার্মে ওরা যে অ্যান্সারটা দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে সেই অ্যান্সারটাকে এই চারটে ইকুয়েশনই স্যাটিসফাই করতে হবে। এবার দেখা যাবে এই চারটে ইকুয়েশন যে বলছিল যে এটা সম্ভব সে দেখতে পারে যে এই চারটে ইকুয়েশন কম্প্যাটেবল না। আমি যদি এটাকে চারটে ইকুয়েশনকে গুণ করে দিই, সবগুলো দুবার করে এসছে বলে ওটা স্কোয়ার হয়ে যাবে, আর অ্যান্সার গুলো যেহেতু প্লাস বা -1 হবে তার ফলে বাঁ দিকে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে, ডান দিকে নেগেটিভ হয়ে যাবে। If one takes the product of all these four equations, the right hand side will be will be negative. সেটা দুবার এসছে, সেটা +1 হোক বা -1 হোক, যেহেতু স্কোয়ার হয়ে যাবে ওটা পজিটিভ হয়ে যাবে। সিমিলারলি সবগুলোই দুবার করে আসবে, তার ফলে লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে, রাইট হ্যান্ড সাইডে নেগেটিভ হয়ে যাবে। তার ফলে 100% ইয়ে দিয়ে জেতবার কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকা সম্ভব নয়। I think the student who was thinking that it is possible, now he will appreciate that it is not possible. কি হচ্ছে? বেলস ইনইকুয়ালিটি নিয়ে আমি কথা বলছিলাম। তো এই গেমটা এমনিতে সবাই খেয়াল করে দেখতে পারে যে 75% প্রবাবিলিটি নিয়ে জেতাই যায়, কোনো কমিউনিকেশন দরকার নেই। এবং সেটা ওই অ্যালিসার বব ঠিক করতে পারে যা কোশ্চেন আসুক সবসময় +1 দেবে, তাহলে ও ফার্স্ট 3টে কেসে সবসময় সাকসেসফুল হবে, 4th কেসে গিয়ে আনসাকসেসফুল হবে। যেহেতু সমস্তটা র্যান্ডম সেই জন্য 1000 পেয়ার যদি ওদের কোশ্চেন দেওয়া হয় 750টা কেসেও সাকসেসফুল হবে, তার মানে 75% সাকসেস হতে পারে। খুব সিম্পল। বেলস ইনইকুয়ালিটি বলছে the success probability by using any correlation of local realistic theory, আইনস্টাইন যে ধরনের থিওরিকে ফান্ডামেন্টাল বলেছিলেন, ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্সকে যে ধরনের থিওরি, ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্সকে যে ধরনের রুল মেনে চলতে হবে, লোকালিটি এবং রিয়েলিটি, সেই ধরনের থিওরিকে ইউজ করে এই গেমে সাকসেস প্রবাবিলিটিকে 75%-এর ওপরে ওঠানো যাবে না, যেটা আমরা কমন সেন্স থেকেও বুঝতে পারছি যে 75% আসবে, ওটাই বাউন্ড। মানে যত লোকাল রিয়েলিস্টিক থিওরি আছে তার কোনো কোরিলেশনকে ইউজ করি যদি আমি, তাহলে এই গেমে এবং এই গেমকে জেতবার জন্য, যেহেতু আমার মোবাইল নিয়ে নেওয়া হয়েছে আমি যোগাযোগ করতে পারবো না, তাহলে 75%-এর ওপরে সাকসেস প্রবাবিলিটি উঠবে না। এবং দেখানো যায় যে কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্টকে আমি যদি ইউজ করি, মানে ওই অ্যালিসান বব কাছে কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেল স্টেট থাকবে, A1 কোশ্চেন এলে অ্যালিস এক রকমের মেজারমেন্ট করবে, A2 কোশ্চেন এলে আরেক ধরনের মেজারমেন্ট করবে, সিমিলারলি ববও তাই করবে, এবং মেজারমেন্ট রেজাল্ট আপ অ্যান্ড ডাউন আসা অনুযায়ী ওরা উত্তর দেবে। এরকম ভাবে ওরা যদি স্ট্র্যাটেজি নেয় তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে ইউজ করে, মানে কোয়ান্টাম কোরিলেশনকে ইউজ করে ওরা এই সাকসেস প্রবাবিলিটিটাকে 85%-এ নিয়ে যেতে পারে। মানে কোনো যোগাযোগ না করেই মোবাইল নিয়ে নেওয়া হবে, কিন্তু ওরা কোয়ান্টাম কোরিলেশনকে যদি ইউজ করে তাহলে সাকসেস প্রবাবিলিটিটা 85% যেতে পারে, মানে 10% বাড়ানো যেতে পারে কোয়ান্টাম মেকানিক্স।
মেকানিক্সে, কিন্তু 100% কোনো থিওরিতে করা যাবে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এমন কোনো কোরিলেশন নেচারে এক্সিস্ট করবে না যেটা দিয়ে এটাকে 100% প্রবাবিলিটি নিয়ে জেতা যাবে। তো দিস ইজ দি এসেন্স অফ বেলস থিওরাম। এই যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওই লোকাল রিয়ালিস্টিক থিওরি নয়। লোকাল রিয়ালিস্টিক থিওরি হলে ওই প্রবাবিলিটিটা 75%-এর উপরে উঠতো না, কিন্তু আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে এক্সপ্লয়েট করে 85% আমি গেমটাকে একটু অন্যভাবে ডিজাইন করছি তিনটে পার্টিকেলের জন্য, যেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সেও 100% প্রবাবিলিটি নিয়ে জেতা সম্ভব। ওই গেমটা একই আছে, খালি আমরা এখন তিনজনকে নিয়েছি এবং ওই একই ব্যাপার, দে আর নট অ্যালাউড টু কমিউনিকেট। ওই অ্যালিসকে A1 A2, ববকে B1 B2, আর একটা থার্ড পার্টি নিয়ে হয়েছে, তাকে C1 C2 দেওয়া হবে। ওই কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো +1 বা -1। খালি এখানে কতগুলো সেট অফ কোশ্চেন হতে পারে? হ্যাঁ, 8। কিন্তু আমরা সবগুলো কনসিডার করব না, কোশ্চেনটাকে আমরা একটু কমিয়ে নিচ্ছি। কোশ্চেনগুলোর টাইপ হতে পারে এইরকম, মানে সবগুলো 1 টাইপের কোশ্চেন হবে, আর না হলে একটা 1 টাইপের কোশ্চেন থাকবে, দুটো 2 টাইপের কোশ্চেন থাকবে। মানে ওই 8টা হতে পারে, তো ওটাকে আমি 4টে রিডিউস করে নিয়েছি। ঠিক আছে, মানে এই যে যে মানে যে সেট অফ কোশ্চেন গুলো ওদের কাছে র্যান্ডমলি যাবে, সেটা এই 4টে থেকে কোনো একটা। এবং 1000 বার, এটাও 1000 বার আমরা করতে পারি। 250টা প্রথম সেট, দ্বিতীয়টা 250 বার, তৃতীয়টা 250 বার, এরকম। আর উইনিং কন্ডিশন গুলো ওই একই রকম আছে। ফার্স্ট 3টে সেটের জন্য ওই গুণফলটা হবে, প্রোডাক্ট অফ দেয়ার অ্যান্সার হবে +1, এবং যখন সবগুলো 1, সেই কেসে ওদের প্রোডাক্ট অফ দেয়ার অ্যান্সার -1। এবারেও ওদের যদি মোবাইলকে আমরা নিয়ে নিই এবং ক্লাসিক্যাল কোরিলেশন অ্যালাউ করি, ওই একই আর্গুমেন্ট করে আমরা দেখাতে পারি যে এই গেমটাও জেতা সম্ভব না 100% প্রবাবিলিটি দিয়ে। ওই একই, যদি কোনো একটা অ্যান্সার ওরা ঠিক করে রাখে, সেই অ্যান্সারকে এই 4টে ইকুয়েশনই স্যাটিসফাই করতে হবে, which is impossible। এক্ষেত্রেও দেখা যায় বেলস থিওরামকে ইউজ করে যে ওই কোনো লোকাল স্ট্র্যাটেজি যদি নিই, মানে কোনো কোরিলেশন যেটা লোকাল রিয়ালিস্টিক থিওরিতে এসছে, তার সেটা সেই কোরিলেশন দিয়ে যদি কোনো স্ট্র্যাটেজি তৈরি করি, তাহলে ওই প্রবাবিলিটিটা, সাকসেস প্রবাবিলিটিটা 75%-এর উপরে উঠবে না। কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে একটা কোয়ান্টামের এমন একটা প্রোটোকল আছে যেটা 100% প্রবাবিলিটিতে এটা সাকসেসফুল হয়। সেটা কিরকম? ওই 3টে, কেউ একজন কোশ্চেন করছিল আগের লেকচারে যে দুটোর বেশি পার্টিকেল নিয়ে এন্ট্যাঙ্গেল স্টেট তৈরি করা সম্ভব কিনা। তো সেরকম 3টে পার্টিকেল নিয়ে এমন একটা এন্ট্যাঙ্গেল তৈরি করা সম্ভব, যেটা আবিষ্কার করেছিলেন গ্রিনবার্গ, হোলনে, জাইলিঞ্জার। GHZ স্টেট বলা হয় ওদের নামের ইয়েতে। তো সেরকম একটা স্টেট নিয়ে গেমটাকে জেতা যায়। গেমটার জেতার স্ট্র্যাটেজিটা এইরকম যে 1 টাইপের কোশ্চেন এলে সিগমা এক্স মেজারমেন্ট করবে, মানে এক্স ডিরেকশনে স্পিন মেজারমেন্ট করবে। আর যদি 2 টাইপের কোশ্চেন আসে, তাহলে সিগমা মানে স্পিন মেজারমেন্ট করবে ওয়াই ডিরেকশন বরাবর। আর মেজারমেন্ট করে যদি আপ রেজাল্ট পাই, মানে +h/2, যেটা আমি আগে আলোচনা করছিলাম, অর্থাৎ প্লাস পাই, তাহলে ওর অ্যান্সার দেবে +1, কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবে +1। আর যদি ডাউন রেজাল্ট পাই, তাহলে ও কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবে -1। সিমিলারলি এর ক্ষেত্রেও তাই, সিগমা ওয়াই মেজারমেন্টের ক্ষেত্রেও তাই। এই স্ট্র্যাটেজি দিয়ে ওরা যদি ওদের অ্যান্সার গুলো দেয়, দেখা যাবে ওটা ঠিক এই উইনিং কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করে যাবে। তো ওটা কিভাবে হয়? এই স্টেটের একটা দারুণ প্রপার্টি আছে, এই 3 পার্টিকেল যে স্টেটটা, এটার একটা দারুণ প্রপার্টি আছে। সেটা এইরকম যে দুজনে যদি ওয়াই ডিরেকশন বরাবর মেজারমেন্ট করে আর একজনে যদি এক্স মেজারমেন্ট করে, তাহলে এই সবগুলোর কেসেই রেজাল্ট গুলো এইরকম হয়। হয় 3জনই আপ পাবে, সেটার প্রবাবিলিটি 1/4, অথবা দুজনে ডাউন পাবে, একজনে আপ পাবে, সেটার প্রবাবিলিটি 1/4। সেটা আবার 3 রকম ভাবে হতে পারে। প্রথম দুজন ডাউন, তৃতীয় জন আপ, আর প্রথম জন ডাউন, দ্বিতীয় জন আপ, তৃতীয় জন ডাউন, আর প্রথম জন আপ, তৃতীয় জন ডাউন, তৃতীয় জন ডাউন। এই 4টেই পসিবল। প্রতিটি সেট অফ মেজারমেন্টের জন্য এই 4টে রেজাল্টই পসিবল, কিন্তু 4টে ইকুয়ালি প্রবাবল। সিমিলারলি 3জনে যদি এক্স মেজারমেন্ট করে, তখন যে 4টে পসিবল রেজাল্ট আছে সেটা এরকম হয়: 3জনেই ডাউন পাবে,
অথবা দুজনে আপ একজনে ডাউন পাবে, সেটা এই 3 রকম ভাবে হতে পারে এবং সেটারও প্রবাবিলিটি গুলো 1/4। এবার দেখা যাবে এই স্টেটটা যে মেজারমেন্ট রেজাল্ট গুলো এই স্ট্যাটিস্টিক্স কে করে, সেজন্য গেমটা আমরা সবসময় জিততে পারবো। আমরা যে কোনো একটা কেস নিয়ে ভাবতে পারি, ধরা যাক তিনজনেই ধরা যাক আমরা ওয়ান টাইপের কোশ্চেন পেয়েছে, তিনজনেই ওয়ান টাইপের কোশ্চেন পেয়েছে। এই ধরা যাক এই অ্যালিস পেয়েছে A1, বব পেয়েছে B1, চার্লি পেয়েছে C1। তাহলে তখন কি করবে ওরা? তিনজনেই সিগমা এক্স মেজারমেন্ট করবে। তো তাহলে তিনজনেই যদি সিগমা এক্স মেজারমেন্ট করে, তাহলে তিনজনে একটা হতে পারে 1/4 প্রবাবিলিটি দিয়ে তিনজনেই ডাউন পাবে। এবার ডাউন পেলে ওরা কি অ্যান্সার দেবে? -1। তাহলে তিনজনেই যদি ডাউন পায়, তিনজনেই -1 অ্যান্সার দেবে। গুণ করলে কত হবে? প্রোডাক্ট অফ দেয়ার অ্যান্সার -1। যদি এই রেজাল্টটা পাই, তাহলে একজন ডাউন দুজনে আপ, তাহলে এ -1 দেবে আর এই দুজন +1 দেবে, গুণ করলে আবার -1। তেমনি প্রতিটি কেসে -1। সিমিলারলি দেখা যাবে এই কেসেও, এই তিনটে কেসেও আমরা যদি বিচার করি, সবসময় ওদের অ্যান্সার গুলো এই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ওরা অ্যান্সার দেয়, সবসময় প্রোডাক্ট অফ দেয়ার অ্যান্সার +1 হবে। মানে এই ইকুয়েশন এই প্রথম তিনটেকে স্যাটিসফাই করবে। তার ফলে কোয়ান্টামের যদি তিনটে পার্টিকেল নিই, তাহলে যেমন একটা গেম ডিজাইন করতে পারি যেটা ক্লাস লোকাল রিয়েলিস্টিক থিওরি দিয়ে 75%-এর উপরে সাকসেস প্রবাবিলিটিকে তুলতে পারবো না, কিন্তু কোয়ান্টামের এমন কোরিলেশন এন্টাঙ্গেলমেন্টকে আমরা ইউজ করতে পারি যে সেই এমন একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারি যে স্ট্র্যাটেজি দিয়ে 100% করতে পারি। কিন্তু আমি আবার সাবধান করে রাখি, দুটো পার্টিকেলের ক্ষেত্রে এই গেমে 100% সাকসেস প্রবাবিলিটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স তো দিতে পারবে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন নেচারে ভর্তিষ্যত এমন কোনো ফিজিক্যাল থিওরি আসবে না যেটা দিকে ইউজ করে 100% প্রবাবিলিটি ওই গেমটার জন্য দুটো পার্টিকেলের জন্য করা যাবে। ওটা করা যাবে না। ওটা বিজ্ঞানীরা মনে করেন এমন কোরিলেশন, যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হোক, নেচারকে আমরা আরো ডিপলি জানি, ওই রকম কোরিলেশন কোনোদিন দেখা দেবে না। কিন্তু এটাকে একটা প্রুভ করা যায় না, তারা বিভিন্ন ইন্ডিকেশন দিয়ে এটা বলবার চেষ্টা করে। আমার ফাইনাল স্লাইড সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। তাহলে আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইজ জেনারেলি ক্যারেক্টারাইজড বাই সাম নো গো স্টেটমেন্ট। তার মানে আমরা কিছু না বাচক স্টেটমেন্ট দিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে বুঝি। সেটা কি? ইউ ক্যানট হ্যাভ ডিসপারশন ফ্রি স্টেট। ডিসপারশন ফ্রি স্টেট মানে আমি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছিলাম, এমন কোনো স্টেট নেই যেখানে সব অবজারভেবল গুলোর খুব ডেফিনাইট ভ্যালু আমি বলতে পারবো, এরকম কোনো স্টেট হয় না। তারপর কি? ইউ ক্যানট প্রিসাইজলি জয়েন্টলি মেজার সাম অফ দি পেয়ার্স অফ অবজারভেবল। এমন কিছু কিছু অবজারভেবল আছে যাদেরকে প্রিসাইজলি একসাথে মাপা যায় না, যেমন পজিশন, মোমেন্টাম, স্পিন অ্যালং ডিফারেন্ট ডিরেকশনস, বা আর একটা ওয়েভ প্রপার্টি এবং পার্টিকেল প্রপার্টি। You cannot clone or distinguish an unknown quantum state. There are definite multipartite state for which one cannot assign definite, যেটা entangled state. Entangled state মানে কি? গ্লোবালি ওর একটা ডেফিনাইট স্টেট আছে, কিন্তু সাবসিস্টেম গুলোর ডেফিনাইট স্টেট নেই, যেটাকে আমরা এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট বলে বলেছিলাম। আর বেলের যে থিওরিটা, বেলের যে থিওরামটা বা বেলের যে ডিসকভারিটা, সেটা কি না? অল দি কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স ক্যানট বি জেনারেটেড ফ্রম লোকাল রিয়েলিস্টিক থিওরি। যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, আইনস্টাইন মনে করতেন যে ফান্ডামেন্টাল থিওরিগুলো লোকাল রিয়েলিস্টিক হবে, আর বেল দেখালেন যে সমস্ত কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সকে এই লোকাল রিয়েলিস্টিক থিওরি দিয়ে রিপ্রোডিউস করা যাবে না। হোয়ারাস কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সটাকে আমি রিয়েলিটিতে টেস্ট করে দেখতে পারি ওটা কারেক্ট কিনা। সেটা আমরা এখনো পর্যন্ত সমস্ত রেজাল্ট কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স কারেক্ট। তার ফলে এটা থেকে কনক্লুড করা যায় যে লোকাল রিয়েলিস্টিক থিওরি দিয়ে নেচারকে রিপ্রোডিউস করা যাবে না। তাহলে কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্স কি? সেটা হচ্ছে এইটাই যে ওই নোগো থিওরাম গুলোকে আমি পজিটিভলি ইউজ করব এমন জায়গায়, যাতে আমি এমন কিছু কিছু জিনিস তৈরি করতে পারি, যে সিক্রেট কি জেনারেশন, বা একটু আগে আমি যে কমিউনিকেশন টাস্কের কথা বললাম, বা এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু যেটা আগের লেকচারে আলোচনা হয়েছে, যে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ইম্পসিবল এরকম কিছু কিছু টাস্ক আমি এই নোগো থিওরামকে ক্রিয়েটিভলি ইউজ করে আমরা পেতে পারি। I think I have said what I thought to say. So, thank you. Thank you, sir, for your enriching lecture and this wonderful presentation. I would now request Ms. Victoria Gomes to again open the session for questions and answers. Thank you, sir, for your valuable lecture. We have some questions in the chat box. The first question is, sir, Yes. Explain the meaning of spin angular momentum.
Spin angular momentum is a fundamental property of a particle. It cannot be explained by any rotation or some kind of classical ideas. So it is inherently quantum. Only thing that when you measure this angular momentum, spin angular momentum in any possible direction, its results are discrete. It can be either plus h/2 or minus h/2. That's all. So it is fundamentally quantum. If it could be explained by some rotation around some axis, then it could be explained in classical terms. So it is not classical angular momentum. It is fundamentally quantum. And this microparticle like electron, proton, neutron, they have all of them have these properties. Okay, sir. One last question is there. It is from Udipan Pal, and the question is, in case of 3 particles, if we take all the 8 conditions, can we get 100% success in experimenting by quantum entanglement? I don't know. Then how do you define this winning condition? I cannot. So maybe with using all these 8 possible sets, you can design some winning condition which if that win, so it will be bigger set. Okay. If this winning condition is a subset of those set, then it is not possible. But maybe you for these 8 cases, you can design a different type of winning condition, which again I cannot discard that in quantum mechanics it will be impossible. So that will be a separate game. So someone may try. Okay, sir. Thank you so much, sir. There are no more questions. I request Purvita ma'am to kindly introduce our next speaker. Thank you, Victoria. Our third speaker today is Dr. Sheela Deetto Mal, who is a postdoctoral fellow at the Harishchandra Research Institute, Allahabad. He has done his PhD from the S.N. Bose National Center for Basic Science, Kolkata. He has been actively working in the area of information theory and related topics, and has already published a number of high-impact papers in reputed international journals, including physical review letters. Today, he'll be speaking on Is the Moon There If Nobody Looks? How to Approach, which is certainly a topic of innumerable debates. Welcome, sir. Over to you now. Okay, thank you. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Yes. So before starting my presentation, I want to thank the organizers, especially Amit, my friend, and principal, and the honorable speaker who talked before me. It is a pleasure to me that I will discuss after that discussion. So many things you have learned already. So I have to. I do not have to talk more in more detail in some of these areas. And another thing is this: I prepared my presentation in English, and as Guruda introduced Bengali, and every participants here also are Bengali, so I take the opportunity of speaking Bengali with English as well. কারণ বাংলায় বলার খুব একটা বেশি সুযোগ হয় না আমাদের, সাধারণত আমরা যেখানে যাই তাতে অন্যান্য ভাষার মানুষেরা এত থাকেন যে আমরা সবসময় ইংরেজিতেই বলি। তো বাংলায় বিজ্ঞান চর্চারও একটা যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল আমাদের আগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের, বা বিশেষত বাঙালি বিজ্ঞানীদের, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাথ সাহা, এদেরও একটা বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল যে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটানো এবং পাঠ্যপুস্তক লেখা। তো আমরা সেই বিষয়টার কথা মাথায় রেখেও আমি একটু বাংলায় বলার চেষ্টা করব ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে। So let me start. This, as the title suggests, is the moon there if nobody looks? How to approach? এটা মনে হচ্ছে শুনে যে এটা কোনো একটা ফিলোসফির চর্চার বিষয় বা দর্শন চর্চার বিষয়, কিন্তু আমরা ফিজিক্স করতে চাই। এবং আমাদের যিনি আহ্বায়ক তিনিও বললেন যে বিভিন্ন রকম
ডিবেট এটার উঁকি ঝুঁকি আসছে এই ধরনের টাইটেল থেকে। তো আমরা আসলে পরিচিত যে বিভিন্ন ধরনের ডিবেট এই ধরনের নামকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। বিকজ অফ দ্যাট হিস্টোরিক্যাল কানেকশন আই অলসো মেড দিস টাইটেল। I want to want to represent we just mentioning the debates and how to resolve those debate, and even if one cannot resolve, but how to approach so that in near future or in some near future we can resolve those issues. So এবং এখানে হিস্টোরিক্যাল কানেকশনটা এইটাই যে এখানে যেখানে দুজন বিজ্ঞানীকে দেখা যাচ্ছে, বাম দিকে আলবার্ট আইনস্টাইন ও ডান দিকে পাস্কাল জর্ডান, জার্মান ম্যাথমেটিশিয়ান, তারা You haven't started your স্যার আপনার স্ক্রিনটা ভিজিবল নয়, ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি সরি করতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, Can you now see? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। Okay, sorry. So it was the title page and I went just the second slide. তো এখানে দুজন বিজ্ঞানীকে দেখা যাচ্ছে, যেখানে বাম দিকে আলবার্ট আইনস্টাইন ও ডান দিকে জার্মান ম্যাথমেটিশিয়ান পাস্কাল জর্ডান। তো তার এক সময় তারা হাঁটতে হাঁটতে তাদের মধ্যে এই ডিসকাশন হয়েছিল, যেখানে জর্ডান লিখছেন যে উই অফেন ডিসকাসড হিজ নোশনস অন অবজেক্টিভ রিয়ালিটি। আই রিকল দ্যাট ডিউরিং ওয়ান ওয়াক আইনস্টাইন সাডেনলি স্টপড, turned to me and asked whether I really believed that the moon exists only when I look at it. তো এই বিষয়টি আগে আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখি যে এটাও বহু আলোচিত একটা বিষয়, এবং যারা সায়েন্সের চর্চা করেন তার বাইরেও অনেকেই এই বিষয়টা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল 1930s সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো সেই সময় তাদের আলোচনায় এইরকম প্রসঙ্গ এসেছিল, যদিও এই বিষয়ে যাব না কারণ এটা অনেকটাই ডাইভার্সন হবে, শুধু বিষয়টা উল্লেখ করার জন্য। এবং এইটুকুই বলার যে এই সময়টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 30, কারণ আগের স্পিকারদের বক্তব্যের মধ্যেও এসছে, যেটা আমি বলতে চাইবো যে 1927, 26, 27, 28 এই সময় ফাউন্ডেশনের বিখ্যাত কংগ্রেসগুলো হতো, যেগুলোকে সলভে কংগ্রেস বলা হয়। এবং আপনার লেকচারে একটা এরকম স্লাইড দেখেছেন যেখানে 1927-এ সলভে কংগ্রেসের একটা কনফারেন্সের ছবি, এবং যেটা খুব বিখ্যাত এই কারণে যে ওখানে 13 জন নোবেল লরিয়েট রয়েছেন ওই ছবিতে। যেই সময় নিলস বোর, শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, আইনস্টাইন তারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিভিন্ন ইমপ্লিকেশনগুলো, যে সমস্ত নিউ অবজারভেশন যেগুলো র্যাডিক্যাল রেভলিউশনারি অবজারভেশন, যেটা প্রফেসর গুরুপ্রসাদ বললেন যে যেইগুলোর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সেই সময়কার আলোচনা থেকে উঠে আসা এই লাইনটি। এবং ইপিআর প্যারাডক্স, যেটা 1935 সালে অলরেডি আপনারা শুনেছেন, তার 50 বছরের যখন পূর্তি হচ্ছিল হচ্ছে in 1985, in the year of 1985, coincidentally or accidentally these two seminal paper appears. One by David Marmin, Is the Moon There When Nobody Looks? Reality and the Quantum Theory. এবং অন্য একটি পেপার যেখানে লেগেট এবং অনুপম গার্গ রয়েছেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ভার্সাস ম্যাক্রোস্কোপিক রিয়ালিজম, ইজ দ্য ফ্লাক্স দেয়ার হোয়েন নোবডি লুকস। তো এখানে ওই ধরনের একই ধরনের আমরা পাচ্ছি টাইটেলের মধ্যেও সাউন্ডিং রয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে যখন আমরা দেখছি না তখনও কি আসলে প্রপার্টিটা এক্সিস্ট করে। এটা আসলে ইঙ্গিত করছে যে যে বেসিক ফিলোসফির উপর সায়েন্টিফিক ফিলোসফি দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে অবজেক্টিভ রিয়ালিটি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য সাবজেক্ট। আমরা মেজার করি বা অবজার্ভ করি নাই করি, ফ্যাক্ট অ্যান্ড রিয়ালিটি always exist independent of the act of observation, independent of the act of measurement.
নাও এখান থেকে আমি শুরু করি এবারে এইটা বলার পরে, যে আমরা এখন যেভাবে কোয়ান্টাম থিওরিকে দেখি, যেটা আসলে একটা ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি, একটা স্ট্রাকচার, যেটা আমরা আগেও শুনেছি আলোচনায়, যে স্ট্রাকচারটা কিছু পস্টুলেটের মধ্যে দিয়ে ধরা রয়েছে, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন রকম অবজারভেশনকে এক্সপ্লেন করতে পারি বা বিভিন্ন রকম ফিজিক্যাল প্রেডিকশন করতে পারি, যেটা মিলিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে, হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া যেতে পারে যে প্রেডিকশনগুলো মিলছে কি মিলছে না। সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো ম্যাথমেটিক্যাল পস্টুলেটসের ওপর, যেখানে 1 নম্বর পস্টুলেটে বলা হচ্ছে যে associate to any physical system there is a complex Hilbert space which describe the state. Then we have a second postulate যেখানে বলা হচ্ছে যে observables are Hermitian operators whose eigenvalues are the outcome measurement outcome হিসেবে সেই Hermitian observable এর eigenvalue গুলোই আসতে পারে, এছাড়া অন্য কোনো আউটকাম হিসেবে আসতে পারে না। 3 নম্বর পস্টুলেটে বলা হচ্ছে, যেখানে কোয়ান্টাম এভলিউশনের নিয়মটাকে বলা হয়েছে, যেটা সবসময় একটা ইউনিটারি ইভলিউশন, একটা ক্লোজড আইসোলেটেড সিস্টেম সবসময় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা অবস্থায় যেতে পারে, যে দুটো অবস্থাকে একটা ইউনিটারি অপারেশন দিয়ে কানেক্ট করা যেতে পারে। 4 নম্বর পস্টুলেট, যেটা মেজারমেন্ট পস্টুলেট বলা হয়, যেখানে বলা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম মেজারমেন্টস আর ডেসক্রাইবড বাই এ কালেকশন অফ পজিটিভ অপারেটর, সেট অফ পজিটিভ অপারেটরস, যেখানে আমি এম দিয়ে ডিনোট করেছি এখানে, দে সাম টু আইডেন্টিটি, যেটা একটা পার্টিশন অফ আইডেন্টিটি, বিভিন্ন ফর্মে এই পার্টিশনটাকে নিতে পারি, সেটা আসলে বিভিন্ন ধরনের মেজারমেন্টকে ইন্ডিকেট করবে, এবং মেজারমেন্টের পরে স্টেটটা চেঞ্জ করে দেবে, মেজারমেন্টটা স্টেটকে চেঞ্জ করে দেবে, এবং কিভাবে কোনো আরবিট্রারি ওয়েতে নয়, সেই চেঞ্জটা একটা ট্রান্সফরমেশন রুল ফলো করে আসবে, যেটা এখানে দেখানো হয়েছে, এই রকম একটি ট্রান্সফরমেশন রুল ফলো করে আসবে। এবং আমরা যেটা অবজার্ভ করি, প্রবাবিলিটি, যে কোনো একটা আউটকাম, যে বারবার যদি আমি একই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে যাই, তাহলে আমি বিভিন্ন আউটকাম পাওয়ার বিভিন্ন প্রবাবিলিটি পাবো, যেটা বর্ন রুল দিয়ে ঠিক হবে, বর্নস প্রবাবিলিটি রুল। এবং লাস্ট বা ফিফথ পস্টুলেট যেটা বলা হচ্ছে, যে কিভাবে একটা কম্পোজিট সিস্টেমকে ডেসক্রাইব করা হবে কোয়ান্টাম থিওরিতে, হিলবার্ট স্পেসের এলিমেন্ট, সেটা একটা টেনসর প্রোডাক্ট স্ট্রাকচার দিয়ে একটা কম্পোজিট সিস্টেমকে ডেসক্রাইব করা হবে। তো এই মোটামুটি একটা স্ট্রাকচারে কোয়ান্টাম থিওরি সমস্ত কিছু ডেরিভেশন, ক্যালকুলেশন, প্রেডিকশন আমরা এগুলো কাজে লাগিয়ে করে থাকি এখন অবধি, মূল যে ধাঁচাটা রয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের, তাই। এইবারে আসছে যে প্রশ্ন, যেটা মধ্যে আমি ঢুকতে চাই যে ডিসকাশনটার মধ্যে, কোয়ান্টাম থিওরি হ্যাজ বিন এক্সট্রিমলি সাকসেসফুল ইন এক্সপ্লেনিং ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ রেজাল্টস। They are ranging from black body radiation, where actually it starts from in 1900 when Planck radiation formula we all know, atomic spectra, quantum electrodynamics, nuclear physics, superconductivity, semiconductor physics, Bose-Einstein condensate, Josephson junction, even in the range at the cosmological scale, where how the early universe evolved and how the present universe came into existence. A large scale of, and in a large variety of there are large variety of application, and not only a large variety but successful application of quantum theory. And till today there is no experiment or observation which radically contradict quantum theory. Yes, still after that there is apparently innocuous observed phenomena that the theory seems unable to explain, and in fact seems to contradict. আমি এবার এই বিষয়টার মধ্যে ঢুকবো, যে বিভিন্ন রকম নব থিওরেম, যেটা আগে স্পিকারও বলেছেন তাদের বক্তব্যে, যে একদিকে যেরকম এরকম তাত্ত্বিক বিতর্কগুলো হচ্ছে, যে আমরা কিভাবে নেচারকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম থিওরিকে কাজে লাগাতে পারি, বা এটা সত্যিই আদৌ ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা, পাশাপাশি তার সঙ্গে সঙ্গে এরকম চলে এসছে বর্তমানে, যেটা কোয়ান্টাম প্রযুক্তি জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে এসছে, যে এর যে বিয়ন্ড ক্লাসিক্যাল ক্যাপাসিটি, সেটাকে এক্সপ্লোর করার দিক। কিন্তু এখন ওই তাত্ত্বিক বিতর্কগুলো এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করেছে বর্তমান যে কোয়ান্টাম টেকনোলজি, সেটা বিল্ড আপ করার জন্য। কিন্তু সমস্ত তাত্ত্বিক বিতর্কগুলো বা বোঝাবুঝিগুলো এখনো সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়নি, এই কারণেই নয় যে বিভিন্ন বিতর্কগুলো কোনো উত্তর আমরা পাইনি। সো এইখানে যেখানে বলতে চাইছিলাম আমি, যে কোয়ান্টাম থিওরির মধ্যে যে জায়গাগুলো রয়েছে, বিতর্কের জায়গাগুলো, যেগুলো
এখানে সমস্ত ধরনের অবজারভেশনকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারলেও এখনো ধরনের মাইক্রোস্কোপিক সুপারপজিশন জায়গাটা, যেখানে চাঁদ যেখানে মেটাফর হিসেবে বলা হচ্ছে, এটা আসলে বলা হচ্ছে যে যে কোনো ধরনের ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম যার নির্দিষ্ট ডেফিনেশন আমরা আসিনি, সেই বিতর্কে পরে আসবো, যে তার ক্ষেত্রে আমরা সুপারপজিশন অবস্থায় দেখতে পাই না, যে কখনো একটা বস্তু বা কোনো একজন ব্যক্তি যে এখানে একই সঙ্গে দুটো জায়গায় পাশাপাশি একই সঙ্গে রয়েছে, সেরকম আমরা অবস্থায় ভাবতে পারি না বা এক্সপেরিমেন্টালি টেস্টও করতে পারি না। So these in quantum theory, in foundation of quantum theory involving entanglement and superposition, there are three main paradoxes, fundamental paradoxes. You have already heard about EPR paradox, Einstein, Podolsky, and Rosen. Then I will discuss Schrödinger-Cat paradox, Wigner-Friend paradox, and these three paradoxes are very much related with the quantum foundation and those debates which we have already heard. এখানে বলার উল্লেখ করার যে অনেক সময় এখন অব্দি ইপিআর প্যারাডক্স এখন আর কেউ প্যারাডক্সের মনে করেন না, কারণ এটা ওয়েল আন্ডারস্টুড এবং সেই কারণে অনেকে এটাকে ইপিআর আর্গুমেন্ট বলতে পছন্দ করেন। কিন্তু অন্য দুটি প্যারাডক্স, শ্রোডিঙ্গার ক্যাট এবং উইগনার ফ্রেন্ড, যেটা এখনো অব্দি ওয়েল আন্ডারস্টুড নয় এবং এর কোনো রকম স্যাটিসফ্যাক্টরি এক্সপ্লেনেশন আমরা এখনো জানি না, বা যেটার পাওয়ার চেষ্টা চলছে, এবং এই দিকে বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মেইনলি দেয়ার আর থ্রি প্রবলেম হুইচ ইজ রিলেটেড টু দিস টু প্যারাডক্স। ওয়ান ইজ মেজারমেন্ট প্রবলেম, another is no macroscopic superposition, and one is quantum classical transition. I will not discuss about Wigner-Friend paradox, but I mention what is other problem and paradox. Schrödinger-Cat paradox, it is a popular kind of cartoon is there. You most probably everybody heard about this. মধ্যে এখানে যেটা বলতে চাওয়া হচ্ছে যে এখানে একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে একটি রেডিওঅ্যাক্টিভ অ্যাটম এবং ক্যাট এখানে ওই চাঁদ মেটাফোরের এখানে মেটাফোর হচ্ছে ক্যাট, যেটা একটা ম্যাক্রোস্কোপিক বডি, ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম, এবং যেখানে তার সঙ্গে এখানে একটা জীবন্ত প্রাণী, যে একটি অ্যাটম যেটা একটি অবশ্যই মাইক্রোস্কোপিক সিস্টেম, যার সঙ্গে একটা এন্ট্যাঙ্গেল স্টেটে থাকতে পারে, এরকম একটা কল্পনা করা হচ্ছে। যে এই স্টেটের স্ট্রাকচারটা দেখে আপনারা এতক্ষণ এন্ট্যাঙ্গেল স্টেটের স্ট্রাকচারটা দেখেছেন কেমন দেখতে হয়, যে এখানে সেই অ্যাটম যেটা রেডিওঅ্যাক্টিভ অ্যাটম ডিকে করতে পারে অথবা ডিকে না করতে পারে, এই দুটো স্টেটে থাকতে পারে, যে টু লেভেল সিস্টেম। হোল দিয়ে বলা হচ্ছে যে অ্যাটমটা ডিকে করেনি, আর ডিকে দিয়ে বলা হচ্ছে অ্যাটমটা ডিকে করে গেছে। এবং এখানে একটা পয়জনের শিশি রয়েছে, যে এখানে অ্যাটমটা ডিকে করলেই পয়জনের শিশিটা ফেটে যাবে এবং বিড়ালটা মারা যাবে। তো এইটাকে এরকম একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মে লেখা যায়, যেখানে অ্যাটম এবং ক্যাটটা এন্ট্যাঙ্গেল হতে রয়েছে। যদি অ্যাটম অর্থাৎ অ্যাটম ডিকে করেনি তাকে আমি 0 বলছি, আর অ্যাটম ডিকে করে গেছে তাকে আমি 1 বলছি, আর অ্যালাইভ স্টেটটাকে লিখে 0-1 আমি এইভাবে ডিনোট করতে পারি, যেখানে প্লাস মাইনাস এটা দুটো আমার অর্থোগোনাল বেসিস, যাকে 0-1 এর টার্মসে এইভাবে লেখা যেতে পারে। আমি যদি এই রকম ভাবে বেসিস ট্রান্সফরমেশন করি, তাহলে এই একই স্টেটটাকে লেখা যাবে এইভাবে। এবং যেখানে আমি যদি অ্যাটম স্টেটটাকে প্লাস মাইনাস বেসিসে মেজার করি এবং প্লাস স্টেটে আমি অ্যাটমটাকে দেখতে পাই, তাহলে এটা ইঙ্গিত করে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যে রুল এবং যে পস্টুলেট আমি আগে বললাম, সেখানে তার সঙ্গে ভায়োলেট বা কন্ট্রাডিক্ট না করে এরকম একটা অবস্থা তৈরি হতে পারে, যেখানে বিড়ালটি একই সঙ্গে অ্যালাইভ এবং ডেডের সুপারপজিশনে থাকতে পারে। The theory in principle makes no distinction between microscopic and macroscopic objects and predicts that large objects can also be in a more than one place at the same time. এটা শুনতে রিডিকুলাস লাগলেও আমাদের যে অবজারভেশন তার সঙ্গে এটা যায় না, হলেও কোয়ান্টাম থিওরির যে অঙ্ক, যে ফর্মালিজম, তার থেকে কিন্তু এরকম একটা অবস্থা তৈরি হতে পারে উইদাউট ভায়োলেটিং এনি লজ অফ কোয়ান্টাম থিওরি। তাহলে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে? বাট দিস ইজ নট হোয়াট উই অবজার্ভ, রাইট? এটাই যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে, যে এটা যে ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট, যেখানে
মাইক্রোস্কোপিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি করবে, কিন্তু এই ইলেকট্রনটা যদি সাইজ বড় হতে হতে এরকম একটি ফুটবলের সাইজে হয়ে যায়, তাহলেও কি ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পাবো? এটা পূর্ববর্তী আমাদের বক্তাদের এই ঠিক এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে দেখিয়ে যেটা বালি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে না হবে না। না হলে এবার প্রশ্নটা হলো, হাউ ম্যাক্রোস্কোপিক এ সিস্টেম উড বি সো দ্যাট নো ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন ইজ দ্য থিওরি ইউনিভার্সালি ভ্যালিড ওভার অল স্কেল? তাহলে এই প্রশ্নটা এখানে আসছে যে কত বড় হলে এই ম্যাক্রো ট্রানজিশনটা ঘটা সম্ভব, অর্থাৎ যখন সুপারপজিশনটা দেখা যাচ্ছে বা এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ করা যাবে, অর্থাৎ এটা কি টেকনোলজি এই ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে যুক্ত অথবা এটা কোনো ফিজিক্যাল প্রিন্সিপালের সঙ্গে যুক্ত। ইন প্রিন্সিপাল ইজ দেয়ার সাম ব্যারিয়ার অর ইট ইজ জাস্ট এ কোশ্চেন অফ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট? যত টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট ঘটবে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো অত ফাইনার হতে থাকবে, তত আরও এই বাউন্ডারিটাকে পুশ করতে করতে যাওয়া যাবে এবং সেটা তার কোনো লিমিট নেই। এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা এখনো কোনো উত্তর জানি না। তাহলে এইটা যাওয়ার আগে এখানে কোয়ান্টাম ও ক্লাসিক্যাল কম্প্যারিজন করার জায়গায় এইটা বলে নেওয়া ভালো যে ক্লাসিক্যাল ডাইনামিক্স যেটা অনেক স্টুডেন্টই এখানে জানবে, এইটা যে কিভাবে ডিসক্রাইব করা হয়, যেটা হচ্ছে জাস্ট হ্যামিল্টন ইকুয়েশন অফ ডিসক্রাইবিং এ পার্টিকেল মোশন অফ এ পার্টিকেল. Dot the age is the Hamiltonian, and here the second bracket is the Poisson bracket. They are equivalent formulation of describing a classical dynamics. And again there is another equivalent description of dynamics in classical mechanics, which is Hamilton-Jacobi equation, where this is defined in terms of rate of change of action. S, capital S, here is the action, which is a time integral of the Lagrangian. So this essentially all this captures all the features of classical dynamics. And in comparison with classical dynamics, in quantum dynamics, in Heisenberg picture, we find that here the observable becomes operator. The Q are here the bold Q, they are the operator, and P is the momentum operator. They satisfy some commutation rule, and these are the Heisenberg operator equation which replace the classical dynamics in case of quantum theory. And even there is another equivalent picture in quantum theory, which is Schrödinger picture, where we describe the evolution of a system in terms of Schrödinger equation. Here this is the Schrödinger equation. Psi is the wave function, which is the description of a system, and this is normalized. More here it is important that Heisenberg picture থেকে Schrödinger picture quantum classical comparison করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইনসাইটফুল, কারণ এখানে সাই যে ওয়েভ ফাংশন যাকে বলছি, এটাকে যদি আমি এইরকম ভাবে লিখি এক্সপোনেনশিয়াল ই এস বাই এইচ কার্ড, যেখানে এস হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অ্যাকশন, তাহলে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনটা এইরকম একটি ফর্ম পায়, যেখানে উইথ অ্যাপ্রক্সিমেশন দ্যাট এস ইজ লার্জ গ্রেটার দেন এইচ কাট ইজ এ প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট বাই 2 পাই। এই অ্যাপ্রক্সিমেশনে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনটা যে ফর্মে পায়, যেটা আসলে হ্যামিল্টন জ্যাকোবি ইকুয়েশনে রিডিউস করে যায়। অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ মেকানিজম অর দেয়ার ইজ এ লিমিট প্রসেস বাই হুইচ ওয়ান ক্যান রিপ্রোডিউস ক্লাসিক্যাল ডিনামিক্স ফ্রম দ্য কোয়ান্টাম ডিনামিক্স। অর্থাৎ কোয়ান্টাম থিওরি যদি অ্যাডভান্স থিওরি হতে হয়, যেটা আমরা ক্লেম করছি বা চাইছি আমাদের ডিজায়ার, তাহলে ক্লাসিক্যাল থিওরিকে তার কোনো লিমিট প্রসেস হিসেবে রিপ্রোডিউস করতে হবে, যেটা অনেকটা ঠিক জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে আমরা ক্লাসিক্যাল থিওরিকে রিপ্রোডিউস করতে পারি। সেই রকমভাবে আমরা চাইছি যে কোয়ান্টাম থিওরিকেও কোনো লিমিট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমি ক্লাসিক্যাল থিওরির রেজাল্টগুলো বা লসগুলোকে রিপ্রোডিউস করতে পারবো। এবং এক্স্যাক্টলি এখানে দেখা গেল যেটা শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে করা যাচ্ছে, যে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনকে এই লিমিটে আমি হ্যামিল্টন জ্যাকোবি ইকুয়েশনে এনে ফেলতে পারি। কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে অলদো Schrödinger equation goes over to Hamilton-Jacobi equation, there is a profound difference. That is the linear. Schrödinger equation is the linear. That means if psi1 and psi2 are two solutions of the Schrödinger equation, then c1 psi1 and c2 psi2 is would be another solution. যেখানে c1 এবং c2 গুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার। আর উল্টো দিকে হ্যামিল্টন জ্যাকোবি কিন্তু একটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন, যেখানে s1 যদি একটা সলিউশন হয়, যেটা s1 যদি কোনো
একটা স্পেস টাইম ট্র্যাজেক্টরির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয় এবং S2 is associated with another space time trajectory, then C1 S1 plus C2 S2 will not be a solution of the Hamilton-Jacobi equation. যদিও তাহলে এইটা হয়ে গেল নন লিনিয়ারিটিটা ব্রেক করলো আমরা যখনই এই অ্যাপ্রক্সিমেশনের মধ্যে দিয়ে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন থেকে হ্যামিল্টন-জ্যাকোবি ইকুয়েশনে এলাম। এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি যেখানে আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম যে মেজারমেন্ট প্রবলেম, সেখানে এই নো ম্যাক্রোস্কোপিক সুপারপজিশনটাও এই মেজারমেন্ট প্রবলেমের খুব একটা বেসিসে রয়েছে, ইট অ্যাট দ্য হার্ট অফ দ্য মেজারমেন্ট প্রবলেম। Suppose a quantum system which is a superposition of a two eigenset of psi1, psi2 of a physical observable O interacts with a classical measurement apparatus A. তাহলে ও একটা অবজারভেবল যেখানে ক্লাসিক্যাল অ্যাপারেটাস এ দিয়ে আমি একটা কোয়ান্টাম সিস্টেমের একটা স্টেটকে মাপতে চাইছি, অবজারভেবল ও। সেখানে অ্যাকর্ডিং টু কোয়ান্টাম থিওরি সিস্টেম এবং অ্যাপারেটাস ডিউরিং দি মেজারমেন্ট প্রসেস এরকম একটি এনট্যাঙ্গেলড অবস্থা তৈরি করবে যেখানে C1 psi1 A1, A1টা হচ্ছে অ্যাপারেটাসের একটা অবস্থা, A2 হচ্ছে আর একটা অবস্থা, যাতে আমি সম্পূর্ণভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি। অর্থাৎ আমি যদি অ্যাপারেটাসের দিকে, এটা হতে পারে একটা অ্যাপারেটাসের দুটো আলো, যেটা লাল আলো সবুজ আলো, এটা হতে পারে অ্যাপারেটাসের কাঁটার দুটো ডিফারেন্ট অবস্থান, তাহলে সেইটা দেখে আমি বুঝতে পারবো যে আমার মিটার রিডিংটা A1 না A2, এবং সেখান থেকে বুঝতে পারবো যে সিস্টেমটা psi1 এ আছে না psi2 তে আছে। The process of measurement destroys linear superposition of the initial state. This indeed has to do with the fact that the apparatus is never simultaneously observed in a linear superposition. The apparatus state, যেটা একটা ম্যাক্রোস্কোপিক, জেনারেলি একটা ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম হয়ে থাকে, তাকে সম্পূর্ণ রূপে ডিস্টিংগুইশেবল A1 A2 দুটো স্টেটে আমরা দেখি, তাকে কোনোদিন সুপারপজিশন অফ স্টেটে দেখি না। তাহলে মেজারমেন্টের বেসিক ডেফিনেশনটাই ফেল করবে যদি মেজারিং অ্যাপারেটাসকে আমি একটা সুপারপজিশন অফ স্টেটে দেখতে পাই। তো এইটানে হলো যে কিভাবে আসলে এই যে একটা, যদিও ইনিশিয়ালি স্টেটটা psi1 এবং psi2 সুপারপজিশনে ছিল, মেজারমেন্ট প্রসেসের মধ্যে কি করে একটা আউটকাম অ্যাপিয়ার করলো এবং কেন অ্যাপারেটাস স্টেটকে সুপারপজিশনে দেখতে পাই না, এইটাই হচ্ছে মেজারমেন্ট প্রবলেম, যার উত্তর এখনো আমাদের জানা নেই। এবং এই নো ম্যাক্রোস্কোপিক সুপারপজিশন এবং মেজারমেন্ট প্রবলেমের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে, যেটা আমি জাস্ট মেনশন করব, আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে আর কোনো দরকার নেই, যেখানে হচ্ছে অ্যাপারেটাস সবসময় ম্যাক্রোস্কোপিক নাও হতে পারে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। তাই দুটো আলাদা প্রবলেম। নেক্সট থার্ড প্রবলেম হয় যা কোয়ান্টাম ক্লাসিক্যাল ট্রানজিশন, যেটা আমিও মেনশন করেছি, যে ঠিক কখন ভাগটা হচ্ছে, কোন কোয়ান্টো থেকে ম্যাক্রোতে, ক্লাসিক্যাল থেকে কখন কোয়ান্টাম ফিচারগুলোকে না দেখতে পাওয়ার একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে, এই মাঝামাঝি যে একটা ট্রানজিশন হচ্ছে, সেইটা কি আছে আদৌ, বা থাকলে তো এখনো অবধি যেটা জানা গেছে এক্সপ্লেন করে, আপ টু 10⁶ to 10⁻10 অ্যাটমিক মাস ইউনিট পিপল প্রুভ কোয়ান্টাম কোহেরেন্স, কোয়ান্টাম সুপারপজিশন in terms of interferometric experiment, but at the same time below 10⁻18 people also studied that there is no superposition. So এখানে একটা লার্জ গ্যাপ রয়েছে, এই মাস রেঞ্জের মধ্যে কোয়ান্টাম ফিচার দেখা যাবে নাকি এটা ক্লাসিক্যাল এখানে কোয়ান্টাম ফিচার দেখা যাবে না, এইখানে এখনো অবধি আমাদের কোনো উত্তর নেই। এবার আমি আসবো পরে যে কেন এই উত্তর দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। তো এই যে সমস্যাগুলো বলা হলো, তাতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ রয়েছে, থিওরিটিক্যাল এবং এক্সপেরিমেন্টাল, কিভাবে এটাকে এই বিতর্কগুলোর উত্তর দেওয়া যেতে পারে, বা এই প্রশ্নগুলো সবসময় বিতর্ক নাও হতে পারে, প্রশ্নগুলো যেটা আমাদের জানা নেই যার উত্তর, কিন্তু যেটা খুব ন্যাচারাল কোশ্চেন, যেখানে এক ধরনের অ্যাপ্রোচে যেটা আছে, যেটা কোয়ান্টাম থিওরিকে মডিফাই করে না, ডু নট মডিফাই কোয়ান্টাম থিওরি বাট চেঞ্জ ইটস ইন্টারপ্রিটেশন। একটা ফিজিক্যাল থিওরি ফর্মালিজম এবং তার ইন্টারপ্রিটেশন দুটো মিলে হয়। সো এক ধরনের অ্যাপ্রোচে কোয়ান্টাম থিওরির যে ফর্মালিজম সেটাকে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দেওয়া হয়, ইন্টারপ্রিটেশনটাকে চেঞ্জ করা হয়, যেটা মেনি ওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রিটেশন, তার মধ্যে একরকম। আমি যে ডিটেলসে যাব না, উল্লেখ করছি কারণ যদি পরবর্তীকালে কেউ স্টাডি করে তার ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগতে পারে। এবং আরেক ধরনের অ্যাপ্রোচ যেখানে যেটা কোয়ান্টাম থিওরিকে মডিফাই করে না এবং চেঞ্জিস ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মালিজম।
যেটা হচ্ছে বোমিয়ান মেকানিক্স। এবং থার্ড অ্যাপ্রোচ যেটা কোয়ান্টাম থিওরিকে ফর্মালিজমটাকেও মডিফাই করে এবং different theory which agrees with quantum theory in microscopic design and reproduce classical theory in the macroscopic domain. Explain macroscopic superposition and differ with quantum theory in experimental prediction at the mesoscopic design. So these kind of theory micro level quantum theory reduced হয়, ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে ক্লাসিক্যাল থিওরিতে রিডিউস করে, এবং একটা রিজিয়ন আছে মাঝামাঝি মেসোস্কোপিক রিজিয়ন যেখানে এই থিওরি প্রেডিকশন কোয়ান্টাম থিওরি প্রেডিকশনের সঙ্গে আলাদা। কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন যেটা ভন নয়ম্যান যেভাবে ডেকে প্রিসাইজলি পুট করেছেন, যেভাবে তার বক্তব্য হচ্ছেন প্রিসাইজ ফর্ম পুট বাই ভন নয়ম্যান, যে ইন কোয়ান্টাম থিওরি এভলিউশন টেক্স প্লেস ইন টু ওয়েজ, ডিটারমিনিস্টিক ইভলিউশন অ্যাকর্ডিং টু শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন অ্যান্ড যেটা বিফোর মেজারমেন্টের আগে এবং মেজারমেন্টের পরে হবে, অ্যান্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ মেজারমেন্ট দ্যাট ইজ দ্য নন ডিটারমিনিস্টিক প্রবাবিলিস্টিক ইভলিউশন that which introduces probabilistic structure in the quantum theory. So the unitary evolutionটা কিন্তু কোনো probability জন্ম দেয় না, জন্ম দিচ্ছে মেজারমেন্টটা। However, the interpretation bypasses the question by simply raising unresolved issue to the level of postulates. The Copenhagen interpretation is the interpretation যেখানে যে ওই যে প্রশ্নগুলো করলাম আমরা আলোচনা করলাম যা কোনো উত্তর দেয় না, বাইপাস করে কিভাবে না, এগুলোকে পস্টুলেট করে দিয়ে। পস্টুলেটগুলোকে আমরা কোশ্চেন করতে পারি না যখন করে দিই কোনো একটা থিওরি, পস্টুলেট থেকে স্টার্ট করে পস্টুলেটগুলোকে টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নিয়ে আমরা দেখাতে পারি এর থেকে আমরা কি করতে পারি, কি বলতে পারি। এখানে আনাদার অ্যাপ্রোচ ডিকোহেরেন্স অ্যাপ্রোচ। ডিকোহেরেন্স যে শব্দটাও বারবার আগেদের বক্তার আলোচনায় এসছে শব্দটা, আমি এখানে জাস্ট ডিকোহেরেন্সটা ছোট্ট করে বলে নিতে চাই ব্যাপারটা যে কি ডিকোহেরেন্স মেকানিজমটা কি। যেটা এইভাবে এই প্রশ্নগুলোকে একভাবে অ্যাড্রেস করে সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়াল স্টেট যদি সিস্টেমের থাকে যে একটা সুপারপজিশন, যেটা আমরা এতক্ষণ জেনে গেছি যে কিভাবে থাকতে পারে C1 psi1 plus C2 psi2, সেটা এখানে একটা এনভায়রনমেন্টের একটা এক্সিস্টেন্সকে এর সঙ্গে হাজির করা হলো সিস্টেম এবং অ্যাপারেটাসের সঙ্গে, যেখানে শুধু যেমন মেজারমেন্ট প্রসেসে সিস্টেম এবং অ্যাপারেটাসের সঙ্গে এনভায়রনমেন্টও রয়েছে, যেটা সিস্টেম এবং অ্যাপারেটাসের চারিদিকে রয়েছে। সেটা হতে পারে অসংখ্য বায়বীয় পদার্থের কণা, হতে পারে কোনো আননোন ফিল্ড, এনিথিং যে এক্সেপ্ট ফ্রম দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য মেজারিং অ্যাপারেটাস। তো আফটার দ্য গ্লোবাল ইভলিউশন এখানে এরকম একটা এন্টাঙ্গেল স্টেট তৈরি হবে যেখানে পার্টিকেলটার সঙ্গে অ্যাপারেটাস এবং এনভায়রনমেন্ট যুক্তভাবে একটা এন্টাঙ্গেল স্টেটের জন্ম দেবে, এবং যেখানে এই phi E1 এটা জয়েন্ট স্টেট আনট্যাঙ্গেল স্টেট অফ দি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দ্য অ্যাপারেটাস, যেইটা দুটো অর্থোগোনাল স্টেটে যাবে, কারণ আমাদেরকে এটা ডিস্টিংগুইশ করতে হবে, তবেই এটা একটা মেজারমেন্ট হতে পারে। আমি যদি মেজারমেন্ট আফটার মেজারমেন্ট মেজারিং অ্যাপারেটাসকে ডিস্টিংগুইশ করতে চাই, তো ডিকোহেরেন্স বলছে এটা ইনিশিয়াল স্টেট থেকে ফাইনালি এই এনভায়রনমেন্ট অ্যাপারেটাসের স্টেটটা কুইকলি উইথ নোন টাইম একটা অর্থোগোনাল স্টেটে পৌঁছে যায়, যে কারণে মেজারমেন্ট করাটা সম্ভব হয়। এইটা হচ্ছে ডিকোহেরেন্স একটা প্র্যাগমেটিক অ্যাপ্রোচ, যেভাবে বলছি কেন আমরা একটা আউটকাম দেখতে পাই। কিন্তু দিস ইজ ইটসেলফ ডাজ নট এক্সপ্লেন হোয়াই ডিউরিং দ্য মেজারমেন্ট আমরা কোনো একটা আউটকামে কোলাপস করছে, যেটা ইনিশিয়ালি যেটা পোটেনশিয়াল ছিল যে দুটো আউটকাম হতে পারে। এখানে ডিকোহেরেন্স বলছে যে কোনো একটা আউটকাম উইথ দ্য প্রবাবিলিটি আমরা পেতে পারি C1 স্কোয়ার অ্যান্ড মড C2 স্কোয়ার, কিন্তু কেন পাই তার কোনো উত্তর আমরা পাই না। Decoherence does not explain the measurement process. Decoherence forces quantum probability distribution to appear like classical probabilities. That the আমি যদি C1 psi1 আর C2 psi2 স্টেট থাকে মেজারমেন্ট করলে আমার অ্যাপারেটাসটা C1 স্কোয়ার প্রবাবিলিটি নিয়ে A1 দেখাবে, আবার C2 স্কোয়ার প্রবাবিলিটি নিয়ে A2 দেখাবে, কিন্তু একটা সিঙ্গেল রানে আমি আইদার A1 দেখবো অথবা A2 দেখবো, কিন্তু কোন রানে কোনটা দেখবো এটার কোনো উত্তর আমরা পাই না। নো কোয়ান্টাম থিওরি ইজ দ্য থার্ড অ্যাপ্রোচ, সেটা হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম থিওরি ক্লাসিক্যাল থিওরিকে মডিফাই করে একটা আলাদা থিওরি যেটা মোর অ্যাডভান্স থিওরি হিসেবে ক্লেম করা হচ্ছে, যেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন হিসেবে আমি কোয়ান্টাম এবং ক্লাসিক্যালকে পাবো।
এটা মেইনলি জিরার্ডি, রিমানি, ওয়েবার 86 এ প্রপোজ করে। তারপর আরো এর বিভিন্ন ধরনের ভার্সন হয়েছে, ডিওসি, পেন্ডোজ, গিসিন, অ্যাডলার, এদের প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরনের প্রপোজাল রয়েছে এই ডিরেকশনে। মেনলি এটা ডিওসি এবং স্ট্রাকচার, যেখানে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনে একটা নন লিনিয়ার টার্ম দিয়ে ওটাকে মডিফাই করা হয়, নন লিনিয়ার শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন, যেখানে স্টোকাস্টিক টার্ম ডাব্লিউটি, এখানে এটাকে ওয়েজনার প্রসেস বলে। এইভাবে আগে আমি শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনটা আমি দেখিয়েছি, সেটা পরিবর্তিত হয়ে এইরকম একটা অবস্থায় পায়, যেখানে যেই থিওরিটা দাবি করা হয় এরকম যে দিস ইকুয়েশন ক্যান বি ইউজ টু এক্সপ্লেইন দ্য কোলাপস অফ এ ওয়েভ ফাংশন ডিউরিং এ মেজারমেন্ট, দ্য ইমার্জেন্স অফ দ্য বর্ন রুল, the absence of macroscopic, and it excellently matches with the linear theory with experiments and macroscopic system. এই থিওরিটার হচ্ছে যাকে নাম এখন এই কন্টিনিউয়াস কোলাপস মডেল বলে নাম দিয়েও চেনা যায়, এখন বলা হয়। More importantly, at the macroscopic level, this theory predicts differently than the quantum theory, thus experimentally verifiable. And because of this, here metaphysics comes to a physics. যেটা প্রশ্নগুলোকে ফিলোসফিক্যাল মনে হচ্ছিল, যেভাবে মেটাফিজিক্যাল মনে হচ্ছিল, তখন আসলে যদি আমি এই এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফাইলের জায়গাটা এসে যায়, যেটা বেলের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আইনস্টাইনের যে বিতর্ক, বোর্ডের বিতর্কগুলোকে মেটাফিজিক্যাল বলা হচ্ছিল, যেখানে ফিজিক্সটা এন্টার করলো যখন আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল ভেরিফাইবলের জায়গাটায় আসতে পারবো, যেটা এই সিএসএল থিওরিগুলোর রয়েছে, এই প্রবলেমগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য সিএসএল থিওরি যেটা প্রেসক্রাইব করা হয়েছে। Now, next of the half of the lecture, I will mainly approach this experimental verifiability of this theory, how to approach to experimentally falsify or verify those theories. তো দেখার মূলত দুটি অ্যাপ্রোচের উপর আমি কথা বলবো, যেটা নিয়ে আমি কিছু কাজ করেছি। যেখানে এক ধরনের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ইমার্জেন্স অফ ক্লাসিক্যালিটি ভায়া কোর্স গ্রেইন মেজারমেন্ট। মেজারমেন্টের একটা মধ্যে কোর্স গ্রেইন মেজারমেন্টের কনসেপ্টটা, আইডিয়াটা আসবে, যেখানে ইমার্জেন্স অফ ক্লাসিক্যালিটির ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করবে। এবং নেক্সট, ফাইন্ডিং এক্সপেরিমেন্টালি ট্র্যাক্টেবল ওয়ে অফ প্রবিং নন ক্লাসিক্যালিটি টুয়ার্ডস ম্যাক্রো ডোমেইন। কি করে ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেমের কোয়ান্টামনেসকে প্রোব করা যায়, কি উপায়, তার কোনো উপায় আছে কিনা এক্সপেরিমেন্টালি, সেটার উপর আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো খুব সংক্ষেপে। স্টার্টিং অল দিস কনসিডারিং এ নিউ সিনারিও প্রবিং নন ক্লাসিক্যালিটি, দ্যাট ইজ লেগেট-গার্ড টেস্ট। এইগুলি করবার জন্য একটা নন ক্লাসিক্যালিটির যে নোশন, যেটা কোয়ান্টামনেসকে ক্যাপচার করে, সেটাকে ক্যাপচার করে একটা টেস্ট, যেটা আমি প্রথমের দিকে যে স্লাইডে দেখিয়েছিলাম 85-এ দুটো পেপার, একটি মার্মিনের এবং আরেকটি লেগেট-গার্গের। সেই লেগেট-গার্গ টেস্টটা হচ্ছে যেই টেস্ট যেটা এই ধরনের নন ক্লাসিক্যালিটির টেস্টটাকে ডেসক্রাইব করে। তো এই সংক্ষেপে কি সেই নন ক্লাসিক্যালিটির টেস্ট, লেগেট-গার্গ টেস্ট, যেটা আসলে কিছু অ্যাজাম্পশনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেটা নিয়ে বলা হয় যে টেস্টিং এ ক্লাস অফ থিওরি ডিফাইন্ড বাই এ মিনিমাল অ্যাজাম্পশনস। অ্যাজাম্পশনগুলি এরকম যে থিওরিতে এই অ্যাজাম্পশনগুলো স্যাটিসফাইড হবে। The macroscopic realism per se, যেখানে বলা হচ্ছে যে macroscopic system always remain in a definite value state. Next assumption, non-invasive measurability, যেখানে বলা হচ্ছে present state of a system is not disturbed in principle by the past measurement, যে বর্তমান অবস্থাটা সেটা past observation দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স নয়। Induction assumption বলছে যে present state is not affected by the future actions. এই তিন ধরনের assumptionের উপর দাঁড়িয়ে these assumptions imply inequality that is called Legette-Garg inequality. আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইনইকুয়ালিটি পাই যেটা এই তিনটে assumption থেকে আসে। এবং observed violation of Legette-Garg inequality implies no non-invasive realist model of explaining correlation. If the macro one thing have to be addressed, if macroscopic realism assumption is replaced by realism assumption, there is a two way of looking at this assumption. Then violation of Legette-Garg inequality means no non-invasive realist model can explain the observed correlation. Otherwise, if we have an assumption like macroscopic realism per se, then violation of Legette-Garg imply that no macroscopic realist theory is compatible with the observed correlation. Experimentally is just simply one, it can be described like in a test where
a simple initial state with time evolving with time. T is the time axis, and at different times some measurement is performed here. So with the different time measurement, one can find a different time correlation, which is defined like CE12. I do not detail about the mathematics, but to feel about that one can have the different time correlation. With this different time correlation, one can construct correlation function. Those correlation function, if one has to satisfy the assumption in a theory which satisfy the assumption I just mentioned, this inequality is bounded by some value. These are the value, and these are the term. N is the term, number of term you can put in the expression. The main thing is here that if the assumption is satisfied, then this expression are bounded by some algebraic value. And in quantum theory, this bound can be violated. So here is an example with the qubit system. A qubit system is evolving like the Hamiltonian. This is sigma x as the Pauli matrices, and this is a correlation function which can be calculated in terms of expectation value of the anti-commutator of the two time measurement, and it can be straightforwardly calculated, and the quantum maximum violation value can be derived. So this is the graphically it has shown that with the time duration along the x-axis, one can have the different kind of violation. That here when the expression has three terms, and for this one is the classical bound, and here you can find that beyond one the value can be observed, and this is the quantum mechanical violation. So here the message we want to learn is that in this scenario we can have the quantum mechanical violation which cannot be explained by theory, Maclaurin theory, which is compatible with classical theory. So here the notion of non-classicality is the violation of Leggett's inequality, where violation implies some kind of non-classicality and some quantumness is there in the underlying system and measurement involved. Now I will next move on to the two approach which I mentioned. One is the coarse grain measurement. What is the coarse grain measurement? We already everybody have some idea about this thing. It is the kind of measurement which is not perfect, precise, very precise. Here is it is shown that if the underlying level has some many consecutive level to be distinguished, but our apparatus has a resolving, always every apparatus have some resolving power which cannot distinguish all the level. Here in the under the lens you can find that they can অনেকগুলো ছোট ছোট লেভেল রয়েছে যাকে এটা ডিস্টিংগুইশ করতে পারছে না। এর ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমাদের সমস্ত সেন্স অর্গানগুলোই হচ্ছে একটা কোয়ার্স গ্রেন অ্যাপারেটাস। আমাদের যে চোখ, আমরা চোখ দিয়ে আলো দেখতে পাই, কিন্তু আমরা সমস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কিন্তু রিজলভ করতে পারি না। কানে শোনার ক্ষেত্রেও তাই, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাই। আমরা যে পারসেপশন আছে আমাদের অর্গানগুলো, সেগুলো হচ্ছে একটা কোয়ার্স গ্রেন মেজারমেন্ট অপারেটাস, যারা একটা নির্দিষ্ট তফাতের চেয়ে কাছাকাছি হয়ে গেলে আমরা তাকে আর ডিস্টিংগুইশ করতে পারি না। তাহলে এই ধরনের কোয়ার্স গ্রেন অ্যাপারেটাসকে ডেসক্রাইব করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল মডেল আছে। এই ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে আমি কিছু উদাহরণে আসবো। এই কোয়ার্স গ্রেন মেজারমেন্টগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে রোল প্লে করছে যে ক্লাসিক্যালিটি ইমার্জেন্সের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম থিওরি থেকে। এই যে লিমিট প্রসেসের কথা আমি বলছিলাম আগে, তো এক ধরনের কোয়ার্স গ্রেনিং হচ্ছে যেখানে ধরা যাক একটা স্পিন যে সিস্টেম আছে, যে মাইনাস জে থেকে প্লাস জে যে কোনো স্পিন লেভেলেও থাকতে পারে, তার মানে 2j + 1 খানা লেভেল আছে। তাহলে আমি যদি এমন একটা মেজারমেন্ট করি যেটা -j থেকে -j + x যে কোনো একটা ভ্যালু হতে পারে, ইন্টিজার ভ্যালু, এই অবধি আউটকামকে বলে -1, আবার x থেকে -j + x থেকে j অবধি ভ্যালুকে +1 বলে। অ্যাপারেটাসটা এইগুলোর মধ্যে -j to -j + x এর মধ্যে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে ওকে আর ডিস্টিংগুইশ করতে পারে না। এই সবগুলোকেই একটা দিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তাকে বলে -1, আর একদিকে হচ্ছে বাকিগুলোকে বলে +1। এইভাবে আমি এটাকে ডাইকোটমিক মেজারমেন্ট করলাম, যদিও সিস্টেমটা মাল্টি লেভেল সিস্টেম। এটা এক ধরনের ক্রস গ্রেনিং মেজারমেন্ট। আবার হতে পারে যে এই গ্রুপিং যে হচ্ছে ডিমার্কেশনটা শার্প নাও হতে পারে, তাদের মধ্যে একটা ওভারল্যাপিং রিজিয়নও থাকতে পারে, জোন থাকতে পারে, যেখানে এই প্রবাবিলিটিটা, যেখানে প্রবাবিলিটি একটা পার্টিকুলার আউটকাম এর অ্যাবাউট একটা গাউসিয়ান প্রোফাইল হতে পারে, যে আমি যে একটা প্রবাবিলিটি পাচ্ছি যেটা এর অ্যারাউন্ডে একটা গাউসিয়ান,
যেটা ডেল্টা এম লার্জ গ্রেটার দেন ডেল্টা জেড এই লিমিটে এটা একটা ডিরাক ডেল্টা ফাংশনে রিচ করে যায়, যেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল লিমিটটা রিপ্রোডিউস করতে পারে। আরেক ধরনের কোয়ার্টজ গ্রেইন মেজারমেন্ট হতে আনসার্ট মেজারমেন্ট হতে পারে, বা যেখানে আরেক ধরনের মেজারমেন্ট কোয়ার্টজ গ্রেইনিং হতে পারে যেখানে পারফেক্টলি টাইমে মেজারমেন্টটা হচ্ছে না, আমি কোন টাইমে যে মেজারমেন্টটা করেছি সেইটা উপর আমার একটা ইমপ্রিসিশন আছে, যেটা টি প্লাস ডেল্টা টি টাইমের মধ্যে মেজারমেন্টটা হয়েছে, শার্পলি কোন টাইমে হয়েছে সেটা জানা নেই, সেটা আর এক ধরনের ক্রস গ্রেইন মেজারমেন্টের মডেল হতে পারে। তো এরকম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, এর ডিটেলস আমাদের আপাতত দরকার নেই। মূল এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটা, যে এই যে বেগার ইনকোয়ারি ভায়োলেশন যেটাকে আমি একটা নন ক্লাসিক্যালিটি টেস্ট বলছি, সেটা এই ডিগ্রি অফ কোর্স গ্রেনিং এর সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। এই ডিগ্রি অফ ক্রস গ্রেনিং, যত অ্যাপারেটাসটা আমার কোর্স হবে, ক্রস গ্রেইন হবে, মানে যত ইমপ্রিসাইজ হবে, তত আমার কোয়ান্টাম ফিচার দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কমবে। এবং এইটা দেখাচ্ছে, এটা বিভিন্ন স্পিনের জন্য করা হয়েছে। কোনো একটা স্পিনের জন্য আমি যদি দেখি, তাহলে অ্যাক্সিসের ডান দিকে কোর্স গ্রেনিং এর ডিগ্রি অফ কোর্স গ্রেনিংটা বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলেশনের অ্যামাউন্টটা কমছে। তার মানে আমার সিস্টেমটা কোয়ান্টাম থেকে ক্লাসিক্যালের দিকে, অর্থাৎ কোয়ান্টামনেস প্রুভ করতে আমার তত ডিফিকাল্ট হবে, এক ধরনের কোয়ান্টাম থেকে ক্লাসিক্যালের দিকে যাচ্ছে এবং একটা সময় পর ভায়োলেশনটা দেখাই যাবে না। এখান থেকে টেক হোম মেসেজ যেটা হলো যে ক্লাসিক্যালিটি ইমার্জেস উইথ কোর্স গ্রেইনড মেজারমেন্ট অ্যাপারেটাস। Next, I want to introduce briefly that in our work, যেখানে যে ম্যাক্রোস্কোপ সিস্টেমের জন্য কি করে আমি তার কোয়ান্টামনেসকে স্টাডি করতে পারি সিস্টেমটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। লেগেন্ডার টেস্ট যেটা এইরকম একটা সুইটেবল প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করে, এখানে এটা হচ্ছে দেখানো হয়েছে যে এখানে কি ধরনের সিস্টেমে লেগেন্ডার টেস্ট হয়েছে, যেখানে সুপার কন্ডাক্টিং কিউবিট, নাইট্রোজেন ভ্যাকেন্সি সেন্টার, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, প্রোটন সিস্টেম, এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই ইকুইটি ভায়োলেশনগুলো হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এখানে যে নান অফ দিস স্টেট systems have a well-defined classical description. There has not yet been any study for a system that possesses both quantum and classical description, such as an isolated linear harmonic oscillator which is uncoupled to qubit or non-linearities. এখানে আগে যে এক্সাম্পলগুলো বলা হলো এগুলো টিপিক্যালি সাধারণত মাইক্রোস্কোপিক সিস্টেম, যেগুলো কোয়ান্টাম ফিচার দেখানো যায় অর্থাৎ ভায়োলেশন করে। কিন্তু এখানে আমরা যেটা বলতে চাইছি মূল, যে আমি যদি কোয়ান্টাম ক্লাসিক্যাল ট্রানজিশনটাকে স্টাডি করতে চাই বা দেখতে চাই যে কোয়ান্টাম থিওরি অল ওভার স্কেল ভ্যালিড কিনা, তাহলে এমন সিস্টেমের জন্য আমাকে কাজটা করতে হবে যার ইকুইভ্যালেন্ট, নট ইকুইভ্যালেন্ট, ওয়েল ডিফাইন্ড ডেসক্রিপশন ক্লাসিক্যাল থিওরিতেও আছে, কোয়ান্টাম থিওরিতেও আছে। তো এখানে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেটর, এরকম একটা এক্সাম্পল যার যার ওয়েল ডিফাইন্ড ডেসক্রিপশন ক্লাসিক্যালিও দেওয়া সম্ভব এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্যালিও দেওয়া সম্ভব। এখানে আমরা যেটা করার চেষ্টা করেছি, এটা না একটা আয়ন ট্র্যাপ সিস্টেম, যেখানে যে ট্র্যাপিং টেকনোলজি খুব ডেভেলপ হয়েছে, এখানে অপটিক্যালি লেভিটেটেড একটা সিস্টেম দেখানো হয়েছে, যেখানে লেজার পালস একটা পার্টিকেলকে ধরে রেখেছে, এটা ভার্টিক্যাল লেজার পালস, এবং এখানে একটা পোটেনশিয়াল ওয়েল সেট করা যেতে পারে যেখানে এর মধ্যে পার্টিকেলটা অসিলেট করতে পারে। তো এই ধরনের পোটেনশিয়ালে আমরা এখানে একটা এক্সট্রিমলি কোয়ার্স গ্রেইন মেজারমেন্ট এখানে আমরা কনসিডার করেছি, যেখানে এই পোটেনশিয়াল ওয়েলে দুটো হাফ, একটা লেফট হাফ এবং রাইট হাফ ভাগ করা হয়েছে, যে পার্টিকেলটা লেফট হাফে আছে না রাইট হাফে আছে, এরকম একটা মেজারমেন্ট, যেটা এক্সট্রিমলি কোয়ার্স গ্রেইন মেজারমেন্ট ইন দিস সিনারিও, যেখানে যে পার্টিকেলটা কোন হাফে আছে এই মেজারমেন্টটা এখানে করা হবে। এবং এটা করা হবে আরেকটা লাইট বিম ফেলে, যেটা লেফট হাফে এখানে ফোকাস করা হয়েছে শেডেড এরিয়া দিয়ে, যেটা একটা লেজার বিম রাইট হাফকে ইলুমিনেট করেছে। যদি পার্টিকেলটা এই হাফে থাকে তাহলে এইখান থেকে লাইটটা স্ক্যাটার্ড হবে এবং ডিটেক্টরে যদি লাইটটা পাওয়া যায় তাহলে বোঝা যায় পার্টিকেলটা এইখানে আছে। যদি না থাকে, এই হাফে থাকে, তাহলে এখান থেকে পার্টিকেলটা কোনো লাইট স্ক্যাটার করবে না, তাহলে পার্টিকেলটা ডিটেক্টেড হয়নি। এবং এই ধরনের মেজারমেন্ট এই ধরনের টেকনোলজিতে ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব। এই ধরনের সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ম্যাথমেটিক্যাল কিছু ডিটেলস রয়েছে, বাট নট গো ইনটু দ্য ডিটেলস, আই জাস্ট ডেসক্রাইব হোয়াট ইজ হিয়ার। দ্য ইনিশিয়ালি ইট ইজ এ কোহেরেন্ট স্টেট, এটা গাউসিয়ান স্টেট, এটা শ্রোডিঙ্গার কোহেরেন্ট স্টেট বলে, এটা অনেক জানো বা তোমরা জানবে। এবং এই স্টেটটা আমরা যেমন শ্রোডিঙ্গার ইভলিউশনের মধ্যে দিয়ে একটা স্টেটকে ইভলভ করতে পারি, সেরকম এর ইকুইভ্যালেন্ট ফর্মালিজম হচ্ছে যে প্রোপাগেটর ফর্মালিজম বা ফাইনম্যান পাথ ইন্টিগ্রাল ফর্মালিজম। এই প্রোপাগেটর দিয়ে এই স্টেটটা টি এর সঙ্গে সঙ্গে কি করে ইভলভ করে, এই প্রোপাগেটরের সঙ্গে এটাকে ইন্টিগ্রেট করে আমি একটা টাইম ইভলভ স্টেটকে বের করতে পারি, যেটা
ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাপ্রোচ টু শ্রোডিঙ্গার টাইম রিভলিউশন ইকুয়েশন। তো এইভাবে একটা স্টেটকে আমি প্রপাগেট করিয়ে আমি যেতে পারি এবং সেই ওয়েভ ফাংশনটার যে মড স্কোয়ার যেটা প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি দেবে, এবং এই প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটাকে আমি যদি এই হাফে থাকার প্রবাবিলিটি বার করতে চাই, তাহলে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটাকে আমাকে লেফট হাফের উপরে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। আর যদি আমি রাইট হাফে থাকার প্রবাবিলিটি বার করতে চাই, তাহলে রাইট হাফের উপর ইন্টিগ্রেট করে আমি প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটাকে ইন্টিগ্রেট করে আমি রাইট হাফে থাকার প্রবাবিলিটি পেতে পারি। তো এবং এই প্রবাবিলিটিগুলো পাওয়া হয়ে গেলেই আফটার প্রবাবিলিটি মেজারমেন্ট স্টেট, পোস্ট মেজারমেন্ট স্টেটটা একটা স্টেটে কোলাপস করবে, সেটাকে আবার প্রোপাগেটর দিয়ে ইভলভ করা যাবে, ফাইনালি আবার আমি মেজারমেন্ট করতে পারি একইভাবে, এবং ফাইনালি জয়েন্ট কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি বার করতে পারি। এবং এখান থেকে যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে এই জয়েন্ট প্রবাবিলিটিগুলো গিয়ে থেকে আমি কোরিলেশন ফাংশন বার করতে পারি এবং লেগেটটার ইনইকুয়ালিটিটা ডিরাইভ করতে পারি, যেটা আমরা স্টাডি করেছি। এবং এখানে আমি একটা টেবিলের মধ্যে বলার চেষ্টা করেছি যে রেজাল্টটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে, এখানে দেখো যে বাম দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ইন্ডিকেট করছে মাস, যেটা বাড়ানো হচ্ছে ক্রমশ 10⁻³ 6 10 এগুলো ইএমইউতে অ্যাটমিক মাস ইউনিটে রয়েছে, এবং ডেল্টা ডিটা হচ্ছে ইভলিউশন মাঝে দুটো মেজারমেন্টের মাঝখানে। যে আমার এখানে যে প্যারামিটারগুলো রয়েছে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, মাস এবং ফ্রিকোয়েন্সি, এগুলোকে আমি সেট করতে পারি এবং এগুলোকে এমনভাবে টিউন করতে পারি, যেটা আমি করা সম্ভব এই এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে, যাতে করে ভায়োলেশন আমি পেতে পারি। এখানে 2টা হচ্ছে লেগেটগার্ড ইনকোয়ারি ভায়োলেশন, যদি 4টে টার্ম থাকে তাহলে 2 এর ওপর বেশি মানে ভায়োলেশন, মানে সাম কাইন্ড অফ কোয়ান্টামনেস অর নন ক্লাসিক্যালিটি ইজ দেয়ার। তো এই প্যারামিটারগুলোকে আমি টিউন করে আমি লার্জ মাসের জন্য ভায়োলেশনটা প্রুভ করতে পারি। তো এইখানে যদিও দেখানো হয়েছে 10⁻20তেও আমি একটা লার্জ ভায়োলেশন পাচ্ছি, বাট দিজ আর তখন এই প্যারামিটারগুলোকে টিউন করা এক্সপেরিমেন্টালি পসিবল কিনা, সেগুলো ভায়াবল কিনা, এই প্রশ্নগুলো তখন বিচার্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 10⁻10 অবধি আপাতত যা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপারেটাসে যা টেকনোলজি আছে করা সম্ভব, তার উপর এটা বাড়ানো যাবে কি যাবে না ডিপেন্ড করছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে আমি এই P0 ফ্রিকোয়েন্সি এগুলোকে আমি সেট করতে পারবো কি পারবো না তার উপর। অর্থাৎ এটা এই ধরনের একটা সম্ভাবনা খুলে দিল যে আমি মাস বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কোনো ধরনের কোয়ান্টামনেস পেতে পারি কি পারি না, তার একটা রাস্তা এই ধরনের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা পেতে পারি। এবং আরেকটা এই টেবিলে যেটা দেখানো হয়েছে যে এখানে বাকি প্যারামিটারগুলো ফিক্স, যেখানে মাস বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলেশনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করছে 2.8 বেশি, তারপর কমতে কমতে 2 এর নিচে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ ভায়োলেশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই ধরনের যে সেটআপটা এর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যেটা, এটা অনেকটাই ডিকোয়ারেন্স বা এক্সটার্নাল যে নয়েজ তার এগেনস্টে খুবই রোবাস্ট। আমি আর এর ডিটেলসে যাচ্ছি না, এটা এর মধ্যে দিয়ে আমরা যে প্রশ্নগুলো করার চেষ্টা করেছিলাম তাকে অ্যাড্রেস করার একটা জায়গায় আমরা আসতে পারছি এক্সপেরিমেন্টালি। Now finally I conclude at the end of my talk, and I will end with the conclusion and happy to take some questions there. যেখানে আমরা জানতে পারছি যে to claim quantum theory to be universally valid, one has to derive classical theory as some limit process রিমেইনিং উইদিন দ্য কোয়ান্টাম থিওরি। তাহলে কোয়ান্টাম থিওরির মধ্যে থেকে কোয়ান্টাম থিওরি ফর্মালিজমকে কাজে লাগিয়ে আমি কোনো এরকম জায়গায় যেতে পারি কিনা যেখানে কিছু লিমিট প্রসেস হিসেবে আমি ক্লাসিক্যাল থিওরিকে রিপ্রোডিউস করতে পারবো। এবং তারপরে আমরা এটা জানলাম যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন মেনি রেসপেক্ট হাউ টু প্রুভ ম্যাক্রোস্কোপিক সুপারপোজিশন, and the most appropriate scenario in this regard is to consider system which can be well defined by quantum theory and classical theory as well, যেটা আমি এই বললাম যে এই ধরনের সিস্টেম যার ওয়েল ডিফাইন্ড ক্লাসিক্যাল কোয়ান্টাম ডেসক্রিপশন আছে সেটা এই ধরনের স্টাডির ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত অন্য ধরনের সিস্টেমের জন্য যার শুধুই মাত্র ক্লাসিক্যাল অথবা শুধুই মাত্র কোয়ান্টাম ডেসক্রিপশন আছে। So I end my talk and thank you for your attention. Thank you, sir, for that lovely presentation. I would now like to ask Ms. Victoria Gomes to ask any questions if they have been posted in the chat box. You are muted, you are not audible. Please, could you unmute yourself? Yeah. Thank you so much, sir, for your valuable lecture. But right now, there are no questions in the chat box. So once again, I thank you for your informative session. Okay, thanks a lot for your attention.
Okay, and so also with inviting me. this, yes, sir. So with this, we come almost to the end of the webinar, but any webinar as it is, it is never complete without a valedictory session. So I would again request Ms. Victoria Gomes, one of our faculties at the Department of Physics, to deliver the vote of thanks, please. Thank you. So a very good evening to our respected and most distinguished speakers of the day, Dr. Aditi Sende, Dr. Guruprasad Kaur, and Dr. Shiladitya Mal, our respected principal, Dr. Manush Kumar Adhikari, our beloved HOD, Dr. Amit Trivedi, and all honorable professors, and to all the participants. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. I, Professor Victoria Gomes, on behalf of the Department of Physics and Department of Central Library, Sushil Kaur College, extend a very hearty vote of thanks to the honorable speakers who blessed us with their presence and took out valuable time off their busy schedule amidst this global crisis of COVID-19. I would like to convey my sincere thanks to all the esteemed resource persons, Dr. Aditi Shende from Harishchandra Research Institute, Allahabad, Dr. Guruprasad Kaur from ISI Kolkata, and Dr. Shiladitya Mal from Harishchandra Research Institute, Allahabad, for their enlightening speeches and excellent presentations, and for sharing their precious knowledge with all of us, making this webinar interesting and meaningful. I would like to express our profound gratitude to our principal, Dr. Manush Kumar Adhikari, for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. We are grateful to him for his words of encouragement. His able guidance has made possible for us to organize this event. I would like to convey my special thanks to our beloved HOD, Dr. Amit Trivedi, for his untiring efforts to make this national level webinar successful. My heartfelt thanks to all the HODs of various departments and the faculty for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. I'm thankful to Dr. Purvita Bose for her graceful anchoring of the entire event. I owe my special gratitude to all the members of the organizing committee and to the non-teaching staffs and all good hearts who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. I heartily congratulate all the participants for their active participation in this event and making this event a grand success. With this, I officially announce the end of this wonderful one-day national webinar. Once again, I thank you all for your attention. Stay safe, stay healthy. Goodbye. And thank you, Victoria Gomes, for conducting the question answer session too very, very well. Thank you so much. Thank you, ma'am.